Hello, good afternoon, and you're all welcome to one of the afternoon sessions for the second day of the 16th edition of the MEDays Forum. There's been a series of discussions around several subjects, but if you are in this room, I will want to presume that you are one person that is excited about a lot of things happening in the digital economy. If digital economy is not of importance to you, maybe you're in the wrong room. But I want to believe that for every age and category that is here, you all want to see what we can do with a digital economy in Africa. But for the purposes of a proper framing, our discussion today will examine digital governance in the 21st century and how we can shape the sovereignty in the cyberspace. And I suspect we're in Africa, so this conversation really will be contextualized around sovereignty of Africa. And that really feeds into the theme of sovereignty and resilience, which undergirds the discussions we're having here at the 16th edition of the MEDays Forum. The way we have structured this discussion is to make it as interactive as possible. And so you can see all around the table, you have from foreign affairs ministers to ministers that have led digital economy in their various countries, to technology investors, to innovators, all across the room. And I'm sure even those without labels on your tables identifying you, you're still experts one way or the other. But the discussion has been structured so that we'll go through a series of questions and comments and reflections. If you're in the audience and you have any questions, please note them. At the right time, it will give you an opportunity to ask the questions or make those comments. And so in no particular order, we will set the conversation, rolling. And I think for proper framing, we know that one of the essential pillars for the development of the African continent today is the development around the digital economy. There are several themes and issues that come up when the digital economy is mentioned. So from developments around artificial intelligence, we have seen developments around 5G technology. There are several companies that are doing different things on the African continent, whether they're here or they're elsewhere, and they're doing business here. In all of that, the question about the sovereignty of Africa and our ownership of the digital space or cyberspace has always been one of those front and centers. And I think that's what we are going to spend the next 2.5 hours examining. So in no particular order, perhaps we'll start the discussions with His Excellency Mr. Nabil Mohammed Ahmed, who perhaps will have the opportunity to reflect on the question perhaps from an education standpoint, because he is the Minister of Higher Education for the Republic of Djibouti. Is Mr. Ahmed here? Okay, I think we don't have him. So we'll skip him and perhaps go to His Excellency Mr. Zoran Zulewski. He is the former Minister of Defense and is coming from the Republic of Macedonia. If he's here. Mr. Zulewski, let's hear from you, sir. Thank you very much. I will address this topic, which is very important for all of us from different angles. Yes, I serve as a Minister of Defense. Cybersecurity is very important today, but also I used to serve as a diplomat as well as advisor to a president and speak about digital economy and about sovereignty. I will address it from a couple of angles. First angle will be on a global stage, national, and then a little bit about the comparisons. And I will try to be short in 5 minutes. When we speak about the global governance today of the digital world, we can see that current architecture is analog and does not fit the digital requirements of digital economy. When I say analog system, geopolitical system, is the system where the tangible goods for those who somehow manage on international scene. Those we speak about Bretton Woods institutions, IMF, World Bank, WTO. Although WTO we have to admit, because here we in Marrakesh in 1994, during the Marrakesh Agreement, we spoke about services. We adopted the agreement on services, which for that time was quite advanced,
But now, 30 years later, the economy is completely different. So we need to change the global infrastructure, how to move forward and create the conditions for a better governance in this world. We speak about, the topic is about sovereignty, but we live in a global world and we need to find a way how that sovereignty could be shared with the others and how we can achieve the best for all our people. There are attempts to move forward in this area on a multilateral scene. Sorry, okay, thank you. For example, UN is doing some activities. Then we have ITU doing some activities in that respect, and WTO, but we are not seeing good progress in that area. And therefore, the regional players are trying to get into the areas like G20 or BRICS and some others. So we need to find a way how to improve the global governance of the cyberspace of digital economy. Of course, having that in mind, it comes that national governments are trying to impose, and I believe that the speakers will speak on that subject too. But in general, we have three models who are doing with the governance of the cyberspace about sovereignty. One is the Chinese model, which believes that the countries have a primary responsibility in that area, in cyber sovereignty, which in every country has a right to govern its own cyberspace. And that means regulating the fiscal infrastructure, regulating the content, as well as mitigating the negative effects of digital economy and other parts of the industries, and also trying to share that experience with the other countries around the world. And they are using the digital, China is using digital Silk Road to expose their views. Then on the other spectrum, we have Americans who are known giving a primary role to the market, and they don't want to interfere much in the digital space, and therefore they believe that the market is important for development of this in this area. And I remember in 95, 96, when I was young diplomat in Geneva, in ITU was discussion about the governance of internet. And there were two options. One school was trying to involve the governments in the managing of the internet space, and the second group was for private sector. And of course, the results, the private sector took over, and we experienced huge growth in private sector on internet. So that is and then we have a third player, that's European Union. They care about high on their topic is human rights, privacy of the persons, and competition policy. They have developed quite strong regulation, and also they are also trying to somehow share their experience with the rest of the world and to be model how the national and global governance of this area would be conducted. And I will speak very shortly about the third factor, what we have to have in mind, that's private companies. First, we have to have, when we speak about private companies, obviously the American and Chinese companies are leaders in this world. Europeans are behind. If you look at the, let's say, US as area where market value of their companies is coming almost 27% of the value of their market. Some of the the market value of their companies are higher than GDP of some big countries like Italy, like Brazil, and so on and so forth. So why I'm saying this, to bring to your attention the strength and importance of private companies. And we have to keep that on our mind.
And also, another very important element is that they have also a capacity, not just financial, but expertise. And what we as a government are facing, the best experts are very easily taken by the big companies because they are able to pay them good price. And the governments are always behind the big tech companies and in this area. So we need to do joint reforms. We need to have a global structure and to take into account as well as the private sector in order to have the best results. And I will stop and continue during the next round. Thank you very much for those reflections. In fact, I had two questions for you, but I perhaps will leave you to think about the questions as we go around. So you've talked about three fundamental models. The Chinese are doing something that looks interesting. The Americans are doing something that also looks interesting. And then you have the EU that is focusing on privacy, human rights, and digital rights and the like. When you think of all of these, where should Africa's strategy really be in terms of its sovereignty? So perhaps reflect on this, and I'll come back to you. I am sure we have Faustine Fleuret. Is she here? Okay, Faustine is not here. Let's hear from the director of programs for. I can't seem to read my French very well, but Nadia Filali, and you're sitting right across from me. So let me not butcher the French name of the company. But let's hear from you. What are your reflections? In French or in English or both? I will try. We have an audience for Donc, both French and bonjour, English. Nadia Filali, directrice d'innovation et du développement à la Caisse des dépôts en France et administratrice de l'Agence du développement digital au Maroc. Donc, concernant la question de la souveraineté et des sujets de ce qu'on peut avoir dans le cyberespace plus globalement, il y a plusieurs éléments. Il y a un sujet sur la gestion des données personnelles et la gestion effectivement du paradoxe ou de l'antinomie qu'on peut avoir entre le fait de devoir gérer les données, protéger les données personnelles, mais aussi protéger un certain nombre de choses au niveau de la sécurité nationale globalement, quels que soient les États, et de l'accession de ces données à un certain nombre de géants internationaux qu'on va appeler GAFAM ici, je pense, assez simplement. Je pense qu'un des points de convergence, si je puis me permettre, c'est que certes, on est tous ici autour de la table un petit peu et globalement très différents, mais en réalité, les besoins des usagers ne sont pas complètement différents. Et même si on a des cultures différentes, je pense qu'on peut avoir une convergence. Et quand je vois le travail qui a été fait, notamment au début en France, sur la loi de la République numérique, qui ensuite est devenue quelque part un peu la source d'inspiration du règlement européen sur la RGPD, on se rend compte aujourd'hui, ou GDPR en anglais, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'États qui travaillent sur cette gestion des données personnelles. Il y a aussi beaucoup d'États qui ont compris que, certes, un certain nombre de grosses entreprises internationales assez globales se développent et ont d'abord un caractère effectivement assez attractif parce qu'elles offrent des services qui peuvent être globaux, peu coûteux, etc. Mais qu'en réalité, il y a un jeu d'influence qui dépasse le jeu d'influence internationale et traditionnelle. C'est-à-dire qu'autour de la table, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des fonctions assez éminentes, qui ont l'habitude de travailler dans des secteurs internationaux de diplomatie classique. Et je pense qu'en France, la diplomatie, on sait ce que c'est, parce qu'on a un peu beaucoup travaillé sur le sujet depuis des siècles. Et en réalité, la diplomatie et les relations internationales ont dépassé le cadre des États et sont passés sous une influence des entreprises. Et je pense que si on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a des très grosses entreprises qui ont des influences directes sur les choix qu'on peut faire d'un point de vue régulateur, d'un point de vue de la régulation au sein de nos États, qui ont une influence directe sur les convergences qu'on peut avoir ou les antagonismes qu'on peut avoir entre nous.
Et donc, c'est important de pouvoir faire attention à être conscient déjà de ce sujet, mais je pense qu'il y a pas mal de gens autour de la table qui sont conscients de ce sujet, et d'arriver à retrouver une neutralité par rapport à ces entités-là, et d'arriver à réfléchir auquel cadre, en fait, on veut pour demain. Et si aujourd'hui on discute aussi des transactions, enfin de la partie du cyberespace, c'est parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, et d'ailleurs j'étais moi-même, et j'en suis ravie, étonnée qu'il y ait autant d'échanges sur le numérique au MEDays, c'est qu'en réalité, toutes nos transactions au sens littéral du terme, aujourd'hui, se font majoritairement de manière digitale. Elles se font de manière digitale parce que on paye de manière digitale, parce qu'on échange de manière digitale, parce qu'on réserve notre hôtel de manière digitale, pour plein de raisons en fait, parce que notre communication, parce que l'information est passée sur une manière digitale où on n'arrive pas toujours à contrôler. Et même si ça va très vite, il faut qu'on puisse réfléchir dans le temps long à pouvoir un peu stabiliser ces choses et arriver à la maîtriser. Et il y a peut-être plusieurs façons de traiter ces points-là. Il y a un sujet, en tout cas pour ce que nous on fait, par exemple au sein du groupe Caisse des dépôts, il y a la Caisse des dépôts, mais il y a aussi la Poste, et donc la Poste. Je pense qu'il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est que toutes ces données, d'abord, elles circulent quelque part. Et donc il faut pouvoir déjà savoir maîtriser les clouds dans lesquels on met les données, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, il faut savoir gérer les infrastructures sur lesquelles on travaille. Il faut savoir gérer les espaces d'échange de données. Donc il y a une notion qui est peut-être un peu récente ou pas encore bien comprise parce que leur développement va prendre des années. Mais il y a des travaux importants qui sont faits sur les data space. Il y a un papier intéressant qui vient de sortir du think tank Digital New Deal récemment sur les data space. Et il va falloir aussi travailler sur la gestion des infrastructures qui font tourner ces données, et en l'occurrence les data centers. Et je pense que, notamment pour les pays africains, il y a quelque chose à faire ici, parce que pour faire un data center, il faut de l'énergie. Il y a un truc qui est gratuit, c'est le soleil. Voilà. Donc je pense qu'il y a un premier socle qui est la partie infrastructure, qu'elle soit technologique ou énergétique, sur lesquelles il faut travailler. Ensuite, il y a un volet important qui est l'humain. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, autour de la table, je pense qu'on est à peu près aussi sensible à ce qu'on fait avec notre téléphone et à nos données, mais il y a un vrai sujet d'acculturation et de montée en compétence de nos populations pour qu'ils comprennent quels sont les risques qu'ils ont à faire circuler leurs données, à les échanger avec un certain nombre d'acteurs privés, et qu'il faut travailler sur ces sujets-là. Et pour travailler sur ces sujets-là, il faut aussi travailler autour des sujets d'identité numérique ou de e-wallet d'identité, qui sont quelque chose qui se développe pas mal et qui permettront d'ailleurs de faire le lien sur la transaction avec le sujet des paiements, parce que quand on parle de transaction, effectivement, on transacte de la donnée, mais on transacte aussi financièrement. Et aujourd'hui, je pense que dans les prochaines années, tout sera un petit peu globalisé. Donc, il faut travailler sur cette acculturation des populations, et il faut faire monter en compétence les acteurs, y compris réglementaires, régulatories. J'ai mélangé l'anglais et le français, mais parce qu'en réalité, quand on régule quelque chose, à un moment donné, la loi, c'est une matière un peu complexe, mais quand j'ajoute de la technologie, en fait, ça devient encore plus compliqué de croiser la réglementation. Et il faut que nos régulatories sachent traiter, et nos gouvernements sachent traiter aussi la compétence technologique et la mixer, parce qu'elle n'est pas indépendante. Et ensuite, il y a peut-être le nerf de la guerre que les autres ont compris avant nous, pour moi, qui est le troisième volet, c'est la partie business et services. Quel équilibre on veut et quelle liberté on laisse à des grosses entreprises de prendre une position dominante en fait sur nos futurs services transactionnels qui vont très très loin aujourd'hui. Typiquement, si vous prenez la sécurité des données de santé, en fait, les Américains travaillent déjà sur des data spaces de santé, sur la donnée de santé. Et ça, vous leur donnez directement avec votre téléphone. Je suis la première à le faire. Et donc, c'est extrêmement
important de savoir maîtriser ça. Et donc, pour ça, je reviens à mon premier point, c'est que je pense qu'il est réellement important qu'on travaille tous ensemble sur le fait d'avoir des socles communs de réflexion de quelles sont les limites ou les ouvertures qu'on laisse en termes de cybersécurité conjointement, qu'il faut faire attention quand même à laisser une phase de liberté et d'innovation, parce qu'en réalité, il faut qu'on arrive à développer des choses qui permettent également de traiter cette gestion de la sécurité entre nous. Et il y a en fait en réalité des solutions qui se développent, et notamment sur la partie cryptographie homomorphique et des choses comme ça. Il y a des sujets de recherche et de financement qu'on doit avoir aussi sur ce qui se passe autour du quantique, qui n'est pas le sujet de la table. Il n'y a pas encore de table, il faudra en faire une l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que ça va venir très vite. Mais ces sujets-là, il faut y réfléchir ensemble. Et typiquement, je vais faire une analogie, et je vous laisserai me dire si je suis trop longue, mais aujourd'hui, en ce moment même, en fait, à Rabat, il y a une conférence sur ce qu'on appelle Open Science. Alors, c'est quoi Open Science? C'est qu'entre nous, entre États, on partage nos communs et nos travaux de recherche sur des recherches scientifiques et qui permettent aussi d'avoir un croisement des ressources humaines, des compétences humaines, des briques technologiques, scientifiques qu'on met en place. Et peut-être que sur ces volets-là, il y a peut-être aussi un enjeu à partager nos compétences, nos connaissances, nos savoir-faire, en fait, de ce parti-là, pour pouvoir avoir une démarche équilibrée et une démarche de gouvernance conjointe. Voilà. Thank you very much for those reflections as well. Shall we have the views of Mariam Kasu? I see you in the room, and I know you do a lot of things around inclusivity, innovation, young people, women, from the country of Morocco. So, any reflections on the subject? Yeah, of course. So, first of all, digital sovereignty is a very hot topic currently. And when we talk about digital sovereignty, we mainly speak about the ability of our nation to not only govern, but to control and to regulate the data flow, whether it's regarding data localization or data storage. So I think that the necessity for digital governance is strongly increasing, especially that data is literally the new fuel, and it's an asset. It's a national asset that is being implicitly or maybe explicitly targeted by tech giants, also geopolitical opponents of each country. So I think that regulating the digital governance is one of the main areas of focus that we should have as aspiring to be a digital nation. And by regulating this, let me say, a digital space or digital landscape, I think that we need to be maybe aware of the challenges we might encounter. For example, we can encounter a lot of challenges regarding the infrastructure. So the first focus that we maybe need to be aware or to focus on is building a strong and a robust infrastructure that can help us achieve that data sovereignty, or let me say, data sovereignty. Because I'd like to start by data sovereignty, not only digital sovereignty, because I think it's the base. And I believe there are many initiatives in this area. Such as initiatives we have led with the public sector, for example, digitalization or working on the data governance regarding the justice system. And it was a collaboration with the international bodies like OECD and the Ministry of Justice. So there are a lot of initiatives
in safeguarding its digital space and safeguarding its data, which means safeguarding its citizens' sensitive information. I'd like to highlight certain maybe recommendations. Since we talk about data and data as an asset or as fuel or as a capital for each nation, we maybe should talk about thinking about mechanisms of taxation for these giants, tech giants, in order to give them the floor to contribute to the economic development of these nations. So since they are making revenue by operating on certain territories, maybe we should think about taxation mechanisms because it's only fair. And that's what I would love to reflect on, and thank you so much. Thank you very much for those reflections. And I think the final point you make, which is, the possible fiscal incentives or fiscal extractions that the states can make from the digital economy and the companies that are providing these data, sovereignty services, perhaps is one that I'm sure will resonate with different, policy actors in the room. Those that are responsible for managing the public purse when we start making these demands on governments for the provision of some of the services that you have earlier indicated. Dr. Stuart Thompson, I know you're in the room. What are your thoughts? Thank you, and thanks for the invitation to speaking at the MEDays conference. Look, I think for me, a lot of the discussions come down to a fundamental truth, which is a lack of trust. So unless we can deal with the lack of trust that governments, not just across Western Europe, US, but into Africa and across the rest of the world, but also businesses as well. People don't trust politicians, they don't trust governments, and they don't trust businesses. So in that sense, how are they going to then trust us or anybody to deal with the digital sovereignty, the taxation issues, which I think is a really important one as well. So the first thing we have to do in any discussion on this, I think, is around rebuilding that trust. So how do we do that? Transparency has to be one aspect of that. So letting some light into the discussions about what may or may not happen, what the levels of taxation may or may not be, the relationship between business and data and government. So but that transparency is pretty fundamental. But it's also about the way that governments and businesses communicate those things as well. So, again, it's sort of an obvious example, but businesses are really bad if they have some sort of digital problem themselves. Let's say there's a data leak or something along those lines. The first thing they do is try not to tell anybody, because they know that their customers and others will be, quite displeased about the fact that their information is then being spread too widely across the dark web and being sold for no doubt nefarious purposes. So they don't tell anybody. But that's the wrong way to do it. Actually, it's more about saying, look, we have this problem and this is what we're doing about it. Just explain it, because everybody knows that data is quite difficult to protect in our own lives. So spread that out into business and government. And so a level of transparency and honesty about those things will really help. And then build trust in what the decisions made around governance from that point onwards. The trouble is with taxation, which I agree with entirely, is that everybody thinks they should always have the taxation. So if I'm in the UK, I want to tax. If I'm in France, well, I'll want to tax. And those are, poor companies. I don't quite mean it like that. But if they've got to pay tax in all these different places, frankly, they'll go to somewhere, put their data centers or whatever it happens to be, where they don't pay the tax. So that's a real challenge for us all. So it's not wrong. I think it's absolutely right. But actually, maybe that is more in collaboration with others. So instead of being absolutely focused on the transparency of one place or one country, and being focused on what we do as the UK or anywhere else, actually, it's more about the EU. Actually, it's more about Latin America, Southern, coming together both in terms of the regulation,
but coming together in terms of taxation. The reality is we can't all do our own individual things. That's just not going to work for any of these businesses to be able to roll out products or services or whatever they're delivering, across the piece. So, I think there's that challenge within countries to recognise they can't just operate on their own. We've got to operate across boundaries as well. Then I think there's also the more sort of day-to-day, reality of what some of these technologies can do. Most of the time, we will concentrate on all the good they do and the services they deliver and the products that the communities they can absolutely transform. But the reality is that some of these things, as we've seen in the US election, we've seen to a lesser extent in the UK election and others across the world, is that some of these technologies are used for pretty horrible effects. Nasty, horrible, and personal in terms of, bribery, corruption, blackmail, and others, but also in terms of trying to change people's minds. Deep fakes, etc., etc. And again, actually, this is something that Scott and I have written about in the past. It's trying to challenge in ways that political parties, politicians, but also businesses can challenge some of these things. And again, very often it comes back to putting more information out there. The more open and transparent we can be, the more that we can challenge these things. They tend to take root in environments where there's nothing to challenge it. So it's believable because people don't know what that business stands for, what that politician stands for, what their policy is on X, Y, Z issue. So again, information and communication. And I suppose just a couple of little final points. I don't want to dominate discussion. There are some politicians, some former politicians like Tony Blair and others that have tried to take government's use and really push and challenge governments on how they use technology because they need help, frankly, and that's why they lean into businesses quite a lot on this because they simply don't have the expertise available to them, but businesses do. But whether communities are ready for that, again, we're back to the trust and transparency side of things. But there's also, I think, we can overemphasize the role that technology plays as well, despite what we all say around this table today and what I've just spent the last sort of couple of minutes talking about as well. But actually, most people's lives still, it's okay booking hotels and things, that can be quite digital. But actually where we get our information from is quite, it's still the TV. We might lean into TikTok and, those sorts of things sometimes. But actually there is still a huge role for traditional means of communication and communities and talking and learning from each other and making friends and, connections at conferences such as MEDays that we then learn from. So it seems quite basic, but even that really helps. But for me, it's about trust and transparency. Thank you very much for those thoughts as well. And as you were speaking about the question of tax jurisdiction and who gets the right to do it, I could see a few heads across the room, somewhat disagreeing with you. I guess the question off the back of that will be, and that's anchored on the primary point you speak about, which is trust. Do you get a feeling that the countries in the global south or Africa, for example, trust questions around jurisdiction and taxation when they deal with their counterparts in the north? I think the answer to that, there will be people in the room who are much better at answering that. My instinct is no. But frankly, actually, a lot of Western European countries don't trust each other either. We don't trust don't trust the States. So, I think we've all collectively got quite a long way to go on that. Superstar. Thank you very much for those reflections. And I'm sure we'll get the opportunity to either cross-examine those better or maybe, when we have some drinks or some coffee, we shall explore those a little bit more. Jonas Haddad, what will be your own thoughts? I'm sure you've seen how the conversation is progressing. I'm particularly excited about this point on trust. But generally, what are your reflections? Okay, thank you for giving me the opportunity to speak with you. I go on in French just to introduce myself. I have a problem. J'ai un problème, c'est qu'en fait, j'ai plusieurs casquettes et donc je suis un cumulard. C'est-à-dire qu'en fait, je fais plein de choses en même temps, donc je vais essayer de mixer tout ça dans l'opinion que je vais vous donner. Je suis à la fois avocat, je suis aussi élu en Normandie, dans notre belle région de la Normandie, et je suis aussi responsable d'un think tank qui s'appelle la Fondation Concorde, qui analyse l'impact du numérique sur l'économie. Globalement,
moi, je vais être un peu provocateur peut-être dans ce panel. Je trouve que l'enjeu du numérique n'est pas du tout traité à la hauteur dans toutes les conférences internationales. Il y a 3 grands enjeux, à la fois pour ma génération, qui est une génération intermédiaire, pour la génération des gens qui sont sur ce panel, et puis pour la génération des gens qui sont derrière nous. Et en fait, les 3 grands enjeux, c'est cela. C'est le développement durable, c'est le numérique et c'est la démographie. On analyse beaucoup les conséquences de la démographie, on parle beaucoup des sujets migratoires, etc. Mais on analyse beaucoup trop peu par rapport à l'impact que ça a sur nos vies, l'impact du numérique. Je vous prends un exemple tout bête. Tout le monde connaît les COP, ces grands meetings internationaux pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en matière de développement durable. On se donne des objectifs chiffrés. On donne la parole à des États en fonction de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce qu'il existe une COP sur le numérique? Il n'en existe pas. C'est-à-dire que quelque chose qui a aujourd'hui un impact incroyable sur nos vies n'est pas régulé de façon internationale. En tout cas, il n'y a pas de perspective là-dessus. Je vous poserai une deuxième question. Aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus valorisées, c'est à celles qui ont la valeur financière la plus importante. C'est que des entreprises de la tech, pas des entreprises du développement durable. Est-ce que pour autant, il y a une régulation qui est à ce niveau? Je ne le crois pas. Donc en fait, je pense qu'on sous-estime beaucoup ce sujet. Et on parlait tout à l'heure des élections américaines. Il n'y a pas une élection américaine dans laquelle l'impact du numérique sur la souveraineté des États-Unis est extrêmement important. Regardez les 2 grandes élections qui se sont passées. Il y a eu Elon Musk qui s'est positionné pour Trump. Juste avant, il y a eu Cambridge Analytica, la première élection de Trump. Et Zuckerberg a dit face au Congrès américain qu'on lui avait demandé de réguler à l'époque où le gouvernement était démocrate. Donc tout a un enjeu de souveraineté. Et c'est là où je prends ma deuxième casquette, c'est que lorsqu'on est un avocat, la première chose qu'on fait, puisque c'est le sujet de cette table ronde, c'est qu'on essaye de définir qu'est-ce que la souveraineté. Et vous avez bien justement rappelé tout à l'heure, monsieur, comment en fait la souveraineté, c'est différent d'un pays à un autre. Un Chinois va dire que la souveraineté, c'est l'intérêt de la nation et l'intérêt collectif. Un Américain va dire non, c'est ma liberté individuelle qui va déterminer ma capacité de souveraineté. Et un Européen, il va être là, pas trop savoir de quel côté il va être. Alors peut-être que l'Africain peut être celui qui va bâtir quelque chose dans lequel il va essayer de développer cette nouvelle approche. Parce que l'Afrique est le continent le plus jeune de tous les autres continents. Et que l'Afrique est celui qui est le peuplé des générations les plus jeunes qui sont confrontées à cet impact du digital. Nous, on est là en train de se poser la question de savoir comment le digital va nous impacter. Mais les jeunes générations d'Africains, ils savent déjà, parce qu'ils sont nés avec. Leur rapport au digital est différent. Leur rapport au travail est différent. Leur rapport à l'amitié est différent. Leur rapport à la souveraineté sera demain différent. Alors, il y a 2 solutions. Moi, je pense, soit on envisage la souveraineté et l'évolution de la souveraineté d'un point de vue juridique, soit on envisage l'évolution de la souveraineté d'un point de vue politique. Alors, soit il est juridique, et donc on va dire, voilà, chacun en fonction de son régime de droit va faire évoluer ce qui existe en matière de régulation. Donc, première solution, on va dire, vous êtes plutôt du civil law et vous êtes plutôt du common law. Alors, on va faire beaucoup de régulation dans la civil law, on va faire des textes et des textes pour essayer de tout prévoir, et on va aboutir peut-être demain à terme, et j'ai travaillé là-dessus avec un certain nombre d'États, à un code du numérique, comme il a existé, un code pénal, un code civil, un code de commerce. Ça, c'est une première approche, c'est la civil law. Il y a une deuxième approche, ça peut être le common law. C'est dire, on laisse les plateformes développer des terms and conditions, et en fait, ce sont demain les plateformes qui, par le contrat, par la soft law, vont bâtir la régulation. Donc ça, c'est une première approche. Mais cette approche, pour moi, même si je suis avocat, elle est réductrice. Parce qu'elle ne permet pas de prendre l'ensemble de l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça que moi, je pense que ce qu'il faut avoir, c'est une réponse qui est profondément politique. Et c'est pour ça là, de dire, si on arrive à faire converger dans des COP avec des objectifs chiffrés, des moments dans lesquels on va trouver des consensus et des moments dans lesquels on va trouver des dissensus, mais on va être au moins d'accord là-dessus, je pense que c'est la seule solution. Regardez, quand un président américain dit, ou un autre président dit « je sors des accords de Paris », ça a un impact sur l'intégralité de la planète. Eh bien, si demain, un président d'un pays ou un autre dit « je sors des accords », je ne sais pas de quelle ville on aurait pour des COP sur le numérique, ça aura un impact. Et il ne faut pas considérer que ce qui se passe est anodin.
On en parlait tout à l'heure, des États qui font de l'ingérence dans d'autres États pour des élections. Demain, on l'a vu lorsqu'il y a eu le sujet sur l'Ukraine, on a coupé un moment un pipeline. Mais demain, si on coupe un câble Internet de tout un continent, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la régulation? Est-ce qu'un câble Internet, c'est pas beaucoup plus aujourd'hui souverain qu'un pipeline? Vous pouvez tout couper. Qu'est-ce qui est prévu? Pas au niveau. Et donc, en fait, je pense que si on veut bien mesurer l'impact du numérique et répondre aux enjeux de la génération qui vient et qui arrive, il faut qu'on mette au même niveau que l'autre transition, c'est-à-dire la transition écologique, la régulation internationale pour le numérique. Sinon, objectivement, on va rester dans ce qu'on appelle la loi du plus fort, et qui consiste à dire, et ça je le dis par exemple pour mon continent, qui est le continent européen, qu'on risque de devenir des colonies numériques. Il y avait des colonies par le passé, et on voit qu'on a vraiment très difficilement tourné la page de la colonisation. Eh bien, si demain nos pays sont des colonies numériques, c'est-à-dire que nous n'avons absolument pas de plateformes qui nous permettent d'avoir de la souveraineté, eh ben, on sera dépendant. Et un jour, un État dira, bah tiens, je te coupe ou je t'autorise, je te coupe ou je t'autorise. Donc c'est ça le challenge des 3 générations qui vivent. Et peut-être même si on vive plus longtemps, on aura 5 générations qui devront vivre avec l'impact du numérique différent. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on arrivera dans ce cas-là à répondre à la question de la 5G. C'est 5 générations qui vont être confrontées à l'impact du numérique sur nos vies. Thank you very much for those thoughts as well. No, please put your hands together for him. If you want to appreciate any of the points that, get made by any of my panel members, please feel free to. But I think that, you also close out on questions of trust and whether we can, trust, multilateral agreements and multilateral institutions when it comes to governance and the sovereignty of countries. And it's interesting you from Europe is asking these questions, because then if you're an African, the questions are a lot deeper. But that brings me to you, Mr. Scott Gunstein, and I'm sure you've been following the question about trust. I'm not asking you to answer the question of trust, but Mr. Thompson put you right on the spot because he had indicated some work that you both may have done, in the past, not necessarily addressing the subject, but again, if you touch on that, great. But what will be your reflections on the conversation so far? Well, it's an honor to be here at MEDays again, and I think that these conversations that the Kingdom has created are important. First and foremost, I think we need to decide from Africa as a region, what is acceptable to you? And a lot of times people try and solve a problem in some big government building in the US and they forget to actually talk to a voter. Oh wait, we're not talking about the election, sorry. No, let me break this down. Everyone on this panel has got a lot of different expertise, AI, crypto, social, mobile. These issues are all moving so fast and so quickly that instead of talking about the whole farm, I'm just going to talk about a cow for a second. And let me focus this story on mobile. Think back to when you first got your first cell phone. Everybody in here still remembers their first cell phone, how pure it was and how few text messages you got. And maybe you had to teach your mom how to send a text message. And Africa was in front of most of the US in mobile communications, text messaging, mobile payments. You did better than the US. Medical, folks using SMS to schedule doctor's appointments, to go and deliver medicines, rural villages, location-based apps. It was pure and clear. In the US, I had the honor of building the text message program for the Obama campaign. And those were the good old days where we still had laws and governance around mobile and text messaging and CAN-SPAM Act and the FCC and telecommunications. And there was no horrific spam. Fast forward this story to today. Places like India, nobody reads their text messages because you get so much spam that it doesn't even matter anymore.
the US, after the election, had the most racist spam messages that we've ever seen on mobile phones. The laws that we put in place under the Obama administration were unwound under the Biden administration to allow more text messages, to allow unregistered text messages. Most people in the US, Democrat, Republican, don't understand this and thought, oh, we'll just use more text messages. So the carriers didn't care. So the carriers are at fault for allowing unregistered. We don't have data privacy. And in the US, unlike Morocco, we can't use the word tax. This would be an evil word. So we need to understand as a society, and Africa can do this. You all can push on your carriers. There are rules that the carriers can play in these issues of what do you allow? What is acceptable to you? Do you want hate text message to be spewed through unregistered phone numbers? Do you want grandma to get a text message about mobile payment and that may be a scam and may be different from mobile payment? So in that story, let me sum it up and say that education is still important. Just like you taught mom and dad how to use a cell phone, you have to teach mom and dad what the scams are. But let's take teaching a little bit further. The technologists that are inventing this are doing it faster than any government can move. And while Mr. Haddad just explained a lot of legal stuff that I don't understand, let's be honest. The technologists need to be in the room. When they're not in the room, this is the biggest problems. They don't understand AI. They didn't understand text messaging. Everything that I just explained to you, you nodded and said, yeah, that makes sense. We need to, oh, yeah, there might be laws. But that's not how it got explained. And then laws got rolled back that we spent years putting in place on just that one little example. So now expand that example to crypto, social, mobile, AI, and there's no way that the attorneys can keep up with technologists. So I challenge every technologist in this room to actually figure out what the government agencies are in your country and go meet with them. Technology governance is a huge problem. Data privacy, there's 1 billion people on this panel that are going to talk about data privacy. Those text messages that I just explained in the US, if we had GDPR or if anybody had penalties around GDPR in the US, nobody would have been able to send text messages to 20 states the day after the election, right? That there would have been real penalties and real consequences. And then the final thing is that the technologists take no ownership. That's not just the US, that's worldwide. If they're optimizing for profit and not for the community, you have a major problem. If we were to design AI and say every single data source needs to be double checked for accuracy, the world would be a better place. If we were to design text messaging like it was around delivering medicine and there was real penalties for a scam, the world would be a better place. Every community needs to have real conversations about this. It does go back to trust, but I think it's more than that. I think it's ownership and responsibility on the technologists that need to wake up. Thank you very much, Gustine, for those reflections. And as you were talking about the role of a technologist, I know a few technologists around the table. I could see them nodding. It means that, you know that they could both be the problem and a part of the solution as well. So very interesting reflections there. But that takes me to Benjamin Arunda. You were one of those who was nodding. I'm not sure if you're a technologist or a policy actor for the technology sector, but it would be great to hear from you. Thank you, Stevenson. It's a good conversation, both from a technology perspective and from a legal perspective, as I've heard from Haddad. Let me start with a brief story of something Kenya experienced late last year. Kenya experienced a major denial of service cyber attack late last year by a cyber crime group called Anonymous Sudan. And during this time, I was part of a team that led the leading cybersecurity company to visit the central bank and the communication authorities, the regulator. And you could literally see how vulnerable governments are in the hands of cyber attackers. Both from the
from the fact that we have a huge shortage of the skill sets, and we have a huge shortage of homegrown solutions to actually deal with cybercrime. So we are relying a lot on technologies that we are importing, and we are not training our own personnel to be able to actually deal with cybercrime. Let me give you a good example. We engaged the cyber security team at the Communication Authority, the regulator, and one of their complaints was shortage of the personnel. So they rely on, say, a team of 23 people who are supposed to really survey throughout the year the cyber space for the nation. Yeah, this is the case across many African countries. So the question that perhaps we need to ask is, does African governments really believe that there is value in the digital economy? African governments have a lot of, African countries have a lot of mineral resources, and countries that have mineral resources, they take steps towards mining these mineral resources, right? If it is gold, if it is oil, they actually take steps to ensure that they exploit these mineral resources. Do our governments really think that there is value and that the digital economy is actually a real economy? Or are they seeing the digital economy as some play? Perhaps our government should learn from cyber criminals, because cyber criminals are always the first to adopt emerging technologies. They never ask many questions. When there is a new technology, they will exploit, and they will use it to their favor. Now, any technology that is being used by cyber criminals, that is a technology that is transforming and that will store value. And that is a technology that governments really should look into. Let me get into another question with regard to digital identity and digital consent. Talking about the question of whether our governments are serious about the digital economy, the question I would want to ask, how many governments are actually putting their government services, the public services, into digital platforms? How many governments are actually integrating citizen data within their infrastructure? In Kenya, we still have a lot of data for several years, a lot of citizen data and a lot of government services still siloed into different parts. So it becomes difficult to actually even handle them from a perspective of cybersecurity. So you apply for a passport, for a national ID, you lose your national ID, you come back, you start the application process afresh, filing all documents. You go to apply for passport, you file documents afresh. So how many documents are governments keeping? Are we serious about moving into a digital economy? Because we have to start by digitalizing our system. Our services need to be on digital platforms. And then we need to train our personnel from the governments. They need to be able to understand digital identity. Because the question right now is how many governments are really working to implement an ID that can actually be leveraged by players in the digital economy. Private sector, if you are building maybe an app to facilitate financial transactions, every company is onboarding users and storing their own the IDs of their users separately. What if we have an integrated national digital ID system that everybody can actually plug into?
And then on the question and before I move on to that, let me just add, with regard to digital identity, we see Ethiopia actually implementing this. Ethiopia has what they call FIDA, if I pronounce it correctly. And FIDA is a national digital identity system that they're trying to implement for the population. Kenya as well is implementing what they call Maisha, Maisha card, and you look at, for instance, the idea that Kenya is trying to implement is first put all government services on a citizen digital platform. Then next, implement a national digital identity system so that everybody is onboarded. We have the IDs of everybody. Every human being in that country should have a presence in the digital platform. Then, as a wind-up, we talk about cybersecurity, we talk about digital data protection. How many African countries have data protection laws and cybersecurity laws? We probably have about just 28 countries in Africa that have implemented proper data protection and data privacy laws. And only about 13 of them are actually aligned with the African Union Malabo Convention on Cybersecurity and Data Protection. What are African countries waiting for? If we are serious about the digital economy, and if we know that there is actually value that is flowing and that is going to flow in the digital economy, we have to actually take steps to digitalize services, issue digital IDs, and seriously implement the policies that will help grow this space. Thank you. Thank you very much for those reflections. I see somebody attempting to clap. Please, if you want to do that, you can. We don't have attempted claps. We have real claps or no claps, right? Based on what you hear, right? It was a good one. Good. So let's do that. And I think that you perhaps answer one of the very important questions, because at the end of this panel, we aim to address 4 fundamental things. The points you make, I think, explores the question of potential opportunities that may arise and how we can, ethically explore those opportunities. So you're pointing to the use of government purchasing power and government capacity for most of the countries to drive, like they will do for the brick and mortar sectors and oil and gas, etc. I think that's a very valid point. But that means that you have voluntarily decided to put Mr. Seshi, on the floor, because I know he has some work with, different innovators that are trying to do different things in the digital economy, from blockchain to what have you. So when you hear him speak like this and you think of the startups and institutions that you're working with around opportunities, again, what does that look like for you? Well, thank you. I think he has covered many subjects here, but maybe the focus maybe on my contribution here will be more on highlighting the perspective of entrepreneurs, basically, and especially, how do they perceive digital sovereignty? I think when you look at the digital sovereignty, you need to understand that entrepreneurs basically are stewards of digital sovereignty. And this means that they need to have a conducive environment, basically, where government could be that enabler. There's a lot of things, basically, that could help entrepreneurs, especially digital entrepreneurs, flourish. But I'd like to highlight maybe 3 key actions for me that matters. The first one, it revolves around, I would say, the balance between regulation and innovation. When you have too much of regulation, over-regulation, you stifle innovation. When you have I would say, no regulation to little regulation, what happens is that you have society basically that becomes vulnerable, to cyber attacks, to exploits, and so on. So there's the need to have some sort of balance, between, regulation and innovation. And
how do you address that is by supporting entrepreneurs with enabling policies that allows them to do that. So for example, when you look at the wave of innovations, basically, a lot of the initial innovation that came were basically on fintech. So for example, you've seen central banks that were progressive, for example, adopting, creating regulatory sandboxes that, allowed innovators to be able to experiment their ideas, but within constrained environments and see if that could work, for example. You've seen, for example, Startup Act, that was a big thing the last decade and flourishing throughout Africa, providing basically a number of incentives and to allow these entrepreneurs to be able to move forward. The second thing, I think they go hand in hand, is basically a skilled workforce. Basically, I think we have a critical lack of competent tech talent, and I think this is really where there's a lot of potential for actually government to look at from the basic education level up to the university level. And the last thing is really something I emphasize. I call it basically digital readiness of the citizens. You can't really have, I think you can really have, entrepreneurs thriving if you don't have citizens that are educated basically and that are digitally ready. They need to know how to be able to be enthusiastic about technology and adopting it quickly and really understanding how to use them. And I think this is a critical way. So when you combine, a progressive regulatory environment, when you combine a skilled workforce, when you combine, citizens being digitally ready, then you actually provide a playground for entrepreneurs to be able to thrive and actually, scale whatever innovations that actually enhance the digital sovereignty of the country. It means that entrepreneurs are able to devise localized solutions that actually empower the country to be a little less dependent on external solutions. The second point I would like to highlight is also how can you level the playing field between local entrepreneurs and big companies. So that's also something that's critical because yes, you support entrepreneurs in being able to to have a conducive environment, but at the end of the day, you have behemoth companies, and how can you just ensure that it's a little bit more clear? So I think, again, here you have policies that play a critical role. We all are familiar with, but my point here is more about not looking at a fragmented single market, but looking more on a Pan-African perspective, looking at, the African continent being I would say, a single market. So you have, of course, initiatives that are moving. You have SELECAF, you have, the Africa Single Digital Market. I think there is promising avenues to look forward at this. You have the PAP system on payments, settlement, and everything. And the last point on that is really about saying something that is that we can call African Digital Commons. So we're very good currently, I'm trying to bring it forward, but the idea of the African Digital Commons, which I really like as a concept, is basically how can we have shared platforms, shared, digital tools that are able to actually accelerate, the digital readiness of the continent. It's not only about policies, it's about, for example, can we have, when you look at the health sector, can we have, for example, an open medical record system that could be adopted throughout, health, the health environment of countries? Do we have open educational resources that are able to digitally train our youth very quickly? So these are some aspects I think that really matter and that really could help propel African entrepreneurs. So that's a very brief contribution. Thank you. Thank you very much for those thoughts. And I saw Mustafa Zarini nodding as you were making your point there. I know he's also an innovator in the space, and you chair Artificial Intelligence Africa. When you hear the advantages and opportunities he's talking about from a blockchain perspective, and also questions that I think it was Mr. Gunstein who had put them across, innovators have to be in the room. You are always in this quick space where policymakers are left behind in terms of what
opportunities and gains can come from the digital economy and and cyberspace and all these innovations that are coming up. If you put all of that together, would you have any answers for us? Thank you for letting us participate today here. Actually, amazing insights from the beginning. I will try to bring some of it together on my views. I like when you started actually around the multiple aspect and really about how we're moving from a world of nations to a world of cooperation, really. And this is really, happening. It was cities, nations, and now really is cooperation. And we see that Elon Musk as an example that our colleague Mr. Haddad mentioned. But actually, the question for Europe is that, is Elon Musk could have done what he's done now in Europe? And probably definitely not. And that's the challenge that Richard mentioned, right, around innovation and regulation. On the other side, we are startup. I have startup here also in Morocco, right? And there's a cost for privacy. There's a cost to compliance, and that cost is very high. So therefore, a lot of the startup, when we talk about cyber security or lack of security, almost, they have to go to some large platforms, right? They have to go to these GAFAM that we mentioned and so on, which therefore themselves are impacted by US laws or China laws and so on. So ultimately, and again, I'm very humble for Europe I'm very humble to see that Europe is actually realizing that not only us are colonized technology, but also Europeans, right? And because there's only two players really in the world, is the US or China, when we talk specifically of the biggest exponential technology that's taken place, which is AI. So that means, the challenges here is that we're only catching up at the moment. I mean, and agree, and as a technologist, I agree. I mean, the law is is far away, the regulator is behind, the criminals are much ahead, and therefore, when we talk about how the technology is evolving, and you can see that every day, right? When we talk about AI and specifically, right, we talk about bias amplification, we're catching up, trying to regulate that and address that, because all AI is doing is just amplifying more what's happening already in the society, right? We talk about misinformation, again, an amplification. So we're catching up. We're trying to put different type of verification tools, and there are solutions out there. And there's an opportunity also out there for that. Similarly, for information disclosure, right? We talked about healthcare, right? And we saw even recently, what's happened to the US company around DNA database and what's going to happen to that, right? So again, we're all catching up. Copyright. If you want, even today, even if you want to listen to the voice of someone famous in the US, in Darija, you can come and see me afterward, and I'll show you how it works, and you'll be like, even that is not easy to do, right? So we're really only catching up. So when we talk about talking together, we're already talking together, right? The African Union already have a continental strategy. The challenge is only 6 nations have already really participated properly in it. Malabo Convention, only 15 nations, right? We're talking about, on paper, it looks great, $1.5 trillion before 2030 for Africa as a potential economy. Again, $1.5 trillion US, and that's so the opportunity is there. But are we really even ready to actually nurture it? And for me, the biggest, and that's probably because of more of her passion there, and come back to some of the points. On one side, where's the value chain? Where the cash cow in the value chain, right? And it's in the infrastructure. So we're dependent on the infrastructure. We don't own the infrastructure. There's maybe 100 data centers in Africa. Most of our data is located somewhere else. So that's already where the value chain, even of AI, is. So where the opportunity, as you said earlier, the opportunity is in the services, in the business services, and in the localization of these upper services, and trying to make these use cases valid. But in order to nurture this, to access these opportunities, the main component, whether it's in cybercrime or in regulation or actually even in development, that is talent. And right now we need to unlock it, nurture it, retain it, because even our talent is being hijacked. So that doesn't. So on one way, we're quite an optimist, and I think there's a lot of opportunities out there for us to take, because the cost also of that technology is really low, and therefore you can do a lot out of just a laptop today. You can be a hacker, or you can build actually and get some investment for a multi-billion company,
right? All that we're just with 2 or 3 people. So really the talent is the key, I think, for us to go out further. And we need, therefore, and we see that even in Morocco, a lot of focus on how to build the talent, how to build, and my point is how to build not just talent, right? We need to build ethical aspect in the talent, right? And this is what we're trying to do also. So ethics is the most important aspect that we've seen also happening now. Ethics is probably the new jobs that took place over the last few years, right? Because actually regulation, governance come into not just in regulating after, but actually while we're building the technology, while we're building AI products and so on. And this is maybe not an easy transformation because it requires maybe multi-generation or at least a few years, but we are working from the ground up. And so that's one aspect. The other aspect is that technology is already touching, AI already has an impact, not just on this ethical aspect, but also on the environmental, right? So again, the same infrastructure has an enormous cost on the environment. And so on one side, we need not just to regulate, we say privacy, data ownership, governance, but they're actually all linked to each other. And my colleague was right to say when I told him we're working on AI and SDG, and actually I invite you to come to COP30. It's actually, there's 2 commissions around AI and SDG with UNESCO, and the next one in Brazil, and actually dedicated to actually all of that. But actually, there's no SDG without AI, to quote my colleague opposite. So, and that's the reality. So it's not just digital on its own. It's really how do we integrate it all across. And final word, yeah, I like very much the digital citizen. We talk a lot about super citizen, and we've seen that in some countries, Singapore to name, and so on, where they actually had this really strategy around how to be much more holistic around education, and therefore at the same time integrating some of the aspects in our mindset, because that's how only we'll be able to address and build some solution, hopefully, that will be a lot more ring-fenced before actually we catch up with some kind of regulation for that. Thank you. Thank you very much. And I think you also Aida, please, do that. So now I'm hearing a lot of opportunities. I'm hearing a lot of solutions, which really is the essence of our conversation today. But one point you make that, perhaps sticks up to me is this question of the cost of compliance. So should we sacrifice the question of cost of compliance on the altar of innovation? Should we do that? Yes. Look, all the best technologies have been actually pushing, even PayPal has been pushing regulation in the US from the beginning, from the get-go, right? So what I'm saying is that we need to ring fence probably where our data is located, and as an African, speaking, okay. Right? So that's like, definitely we need to kind of because when you think about it, right, we said 26, right? And China has a great firewall, right? So it's a whole army to do that. So we need to ring fence that. In order to do that, we need to build actually skills. In order to have data centers, we need electricity, right? So we have other type of problems that are much more infrastructural behind, even into getting there. However, what we can do is actually build some services that are unique to us and try to locate them, like some countries have been pushing at having minimum 80% of the data located in your country. Some of them have already done that in multiple places. Transparency is a very important aspect, so we can force the transparency to that. And I think so, yes, in a way, innovation is pushing compliance by default. Thank you very much for those reflections. I think there's a point you made about regulation catching up with innovation. Perhaps myself in this room, I have decided to play that role. If I'm the regulator, I have seen that some people who are using their devices have decided to break the rules and allow the devices to interrupt all of us, right? So let me, as a regulator in this room, catch up with all the technology users. Please, if you can put your mobile phones on silent so we can enjoy the conversation. I think that would be great. We have had different bites at the conversation. From innovation, we've looked at policy, we've looked at how we can deal with issues of regulation. We've talked about some multilateral level agreements and how that can better foster how we build sovereignty around ownership of the digital economy. Perhaps the other question will be,
about financing, right? And I think we have one of the financiers in the room. And so it'll be very important to hear from you, Andre. You do a lot of VC-related work. So I will dare say that if the innovators go ahead and cause problems for us, maybe you as a financier, we can hold you accountable as well. What does the conversation mean for you as a financier? Thank you. Pleasure to be here. And I hope I speak well on behalf of all the other VCs and investors in Africa, because it's a massive opportunity coming up. And we're in the midst of, right at the beginning. I mentioned that yesterday in a panel, that we're not seeing a digital evolution, but really a revolution. And Africa has a chance to be part of this. Regulation is important, but obviously it's catching up. But the good news is, I think the world is trying to figure out as well how to regulate this new revolution in digital transactions and so forth. For me as an investor, one of the first questions we ask, especially in artificial intelligence startups, is how they manage their data. How do they attend to global standards from a management perspective, data privacy, and obviously from a consumer perspective. It's hard when there's no legal framework in specific countries. Benjamin alluded to that already, that not even the majority of African countries have in place their data policies, but it's coming. What I would like to maybe speak about as well, and given this is about regulation and matters to us as investors, is how to regulate these opportunities. There's $1.5 trillion of opportunity in the next 6 years in Africa alone from AI. And let's put this in perspective. 1.8 trillion is from natural resources in terms of GDP contribution in Africa. It's at par, right? So the opportunity is there. The incentive should be there as well for people to hear what's happening and obviously put in place regulation. But if we look into how to regulate, and I still think there's not a consensus out there, obviously, in terms of how to do it. Ms. Filali explained it quite well, that maybe in the States, it's skewed toward the private sector and in the influence as well. Mustafa, you mentioned that. You go towards Europe, definitely more consumer-centric in terms of regulation. Go to China, now we all know what they do there. But let's give an example how this matters. In the United States, we all know it, but OpenAI came out with a Gen AI. That was built and trained on 1.8 trillion parameters. Europe, call it France, Mistral came out, Gen AI, 7 billion parameters. China came out with 72 billion parameters. What do we use today? I think everybody in the room uses OpenAI. Even if we look from an economics perspective, and especially when it comes to GDP contribution, in the United States, 50% of GDP growth is from innovation. China, between 35 and 50%. So it's important to understand how the private sector, yes, of course, we have to limit the influence, but it drives quite a bit. And they have to be at the table. And so obviously, as an investor, it's important to have everybody on the table and understand how can we maximize this opportunity that we have on the continent and inspire founders to say, I want to be an AI company. I want to be the next Elon Musk, but from Africa, because it's possible. Without regulation, for sure not happening. With regulation, likely to happen, but it depends at what level. I'm not a policymaker, but there's definitely, I would say, kind of three key trends that underpins these amazing innovations coming out in the world from a regulation perspective. I just mentioned one. You have to regulate. We're an investor. We have capital from abroad, obviously. It's one of the most important things is how it's regulated, even from a distributed ledger perspective, whether it's blockchain or crypto, it has to be regulated. AI has to be regulated. The second thing I want to say, and I think that's very important, and it's happening in China, it's happening in Europe, and it's happening in the United States, is invest in your people. Invest in the youth, invest in education, invest in R&D. They have the capabilities. We invest in R&D in Africa. They are solving local problems that affects the world. And it's coming out from South Africa, it's coming out from Egypt, it's coming out from Kenya. They have it, and government should have also regulation and policies in place to support the people. And I would say one last thing is, you have to believe
in innovation because it's here and it's here to stay. If you're a government or regulators that are skeptic, I think it's great, but at the same time, ignoring it, it's going to be a massive flaw. And this creates a big funnel for bad actors. So those are my 2 cents. Again, not a policymaker, but quite optimistic on what's happening on the continent. For someone who's not a policymaker, yes, please put your hands together for him. For someone who's not a policymaker, you sure do bank your hopes on what policymakers really have to do, because I see the nexus you draw between what you, the investor, want to do, what the innovators are doing, and how the absence or presence of policy can either enable or unlock that, which is a very interesting reflection. I guess we'll get the opportunity to discuss that a lot more detail and figure out what strategies that Africa as a continent may be able to explore. Last but not least, Monsieur Kerdudi, you do a lot of work on the digital economy here, in Morocco. It will be very important to hear, from you what the experience, around issues of, policy for the digital economy, what innovation really looks like, what the investors are equally thinking, because I think these are the 3 parameters that, if anything that the investors say is anything to go by, those are the bottlenecks that we need to properly, manage and develop, right? So if you can reflect on that from a Moroccan perspective, that would be interesting. Merci, Monsieur le modérateur. Et je voudrais effectivement vous parler de l'expérience marocaine. Mon collègue, M. Benjamin Arounda, a fait à juste titre une analyse critique de l'approche des pays africains vis-à-vis de l'économie numérique. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. M. Haddad aussi a fait des propositions intéressantes et je voudrais, à la fin de mon exposé, lui donner mon point de vue. Alors, je vais vous présenter l'expérience marocaine dans ce domaine de l'économie numérique. Et je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas de l'autosatisfaction. Mais je pense que l'expérience marocaine est intéressante. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Je tenais d'abord à dire cela pour qu'on ne me prenne pas pour quelqu'un de complaisant vis-à-vis de notre gouvernement. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par dire que nous avons un ministère délégué de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Ce ministère est dirigé par une femme. Et je voudrais rendre hommage aux femmes parce que je voudrais juste vous dire qui est cette dame. C'est Madame Amine El-Fellah, qui est docteur de l'université Pierre et Marie Curie, habilitée à diriger des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle à la Sorbonne à Paris et ancienne chercheuse au CNRSS dans le plus grand laboratoire d'informatique en France. Donc notre gouvernement a fait appel à elle et elle est venue pour son pays. Et je voudrais donc lui rendre hommage. Alors notre objectif, c'est de devenir un acteur dans l'économie numérique avec une coopération avec tous les Africains. Et vous savez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé depuis son intronisation il y a 20 ans une politique africaine très active dans tous les domaines et également dans ce domaine du numérique. Alors, juste quelques chiffres pour situer un petit peu où en est l'économie marocaine actuellement. Alors, nous avons tout d'abord l'outsourcing. Vous connaissez tous ce que c'est que l'outsourcing. Nous sommes 2e en Afrique et 28e sur le plan mondial. Et nous avons 1200 entreprises marocaines et étrangères. Nous sommes ouverts, le Maroc est ouvert à l'investissement étranger. Je tiens à le dire, il n'y a aucune entrave et les entreprises marocaines
les entreprises étrangères ont les mêmes avantages que les entreprises marocaines. Ça, c'est le premier point, avec quand même 1200 entreprises, 142 000 emplois et 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation. Et je ne vous cache pas, nous avons malheureusement une balance commerciale déficitaire. Eh bien, ce secteur de l'outsourcing permet de diminuer le déficit que nous avons en matière de balance des paiements. Pour ce qui est de la 4G, le Maroc a couvert 10 620 localités à fin mars 2024. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et nous préparons et nous expérimentons la 5G. Alors, elle n'est pas encore opérationnelle. Je ne veux pas dire des choses qui n'existent pas, mais nous y travaillons. Enfin, le gouvernement y travaille. Et encore, je ne veux pas vous donner trop de chiffres, mais 2 derniers chiffres. En Internet, nous avons 39,18 millions d'abonnés. Pour le dernier recensement, donne à peu près 38 millions d'habitants dans notre pays, ce qui fait donc que nous avons un taux de pénétration de 104,8%. Et l'Internet mobile, et ça, tout le monde ici, je crois, utilise l'Internet mobile, c'est-à-dire sur son téléphone. Maintenant, les ordinateurs, on s'en sert presque plus en tout cas. Et donc, 94% du parc global utilise le mobile. Alors, et en ce qui concerne le téléphone mobile, comme dans beaucoup de pays, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, nous avons 56,8 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire un taux de pénétration de 152%. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ont 1 ou 2 ou même 3 téléphones. Alors, je reviens au sujet de notre panel, pour ne pas trop m'éloigner. Concernant la souveraineté numérique, nous avons, et mon collègue a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation. Nous avons une loi, vous pouvez la voir sur notre bulletin officiel, 0908, sur la protection des domaines personnels. C'est une loi qui existe et qui est en application. Le gouvernement a créé aussi une commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. C'est une commission qui s'occupe de ça. Et nous avons aussi le CERT, c'est-à-dire le Centre marocain de veille, de détection et de réponse aux attaques informatiques. Et c'est vrai que les attaques informatiques, c'est quelque chose de terrible. Même moi, mon think tank a été piraté par, je ne vais pas dire par qui, mais peut-être vous allez imaginer par qui. Alors, en ce qui concerne la cybersécurité, nous avons aussi une stratégie nationale de cybersécurité pour protéger les données et aussi sensibiliser les citoyens et surtout les jeunes aux risques numériques. Et dernièrement, à Marrakech, j'ai assisté aussi à un panel comme celui-ci où un jeune avocat marocain a expliqué à des jeunes, des lycéens, il leur a expliqué, attention, n'utilisez pas votre téléphone, il y a des risques, et il a même donné des exemples. Il a dit, si vous insultez quelqu'un, il peut, et la législation marocaine le prévoit, il peut porter plainte et vous risquez 1 mois de prison. Il leur a expliqué tout ça. C'est un avocat, enfin les avocats connaissent ces choses-là mieux que moi. Alors maintenant, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, en ce qui concerne le développement du secteur, eh bien, la première chose, et ça a été dit, je ne sais pas par qui, c'est l'éducation. Ça, c'est la première chose.
Et pour ce secteur particulier, nous avons des programmes, un programme qu'on appelle 1337, vous pouvez le trouver sur Google, qui s'articule autour de 17 compétences: computer programming, imperative programming, functional programming. Les techniciens connaissent ça mieux que moi. Et nous avons aussi un programme UCode pour l'enseignement en fonction des besoins des entreprises marocaines dans plusieurs spécificités comme les langages, les frameworks, les technologies, etc. Et nous avons aussi lancé un programme d'adéquation des compétences. Il faut former des jeunes en fonction des besoins des entreprises pour qu'ils puissent trouver un travail par la suite. Et même un programme de requalification. Il y a des jeunes qui ne sont pas suffisamment qualifiés et c'est pour cela qu'il y a ce programme de réqualification. Alors, c'est pour ça que je vous dis, pas d'autosatisfaction, il y a encore une fracture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales. Ça, il faut le dire. Et nous essayons là aussi de diminuer un petit peu et j'espère beaucoup, cette fracture. Alors bien sûr, nous avons tout un programme de soutien à l'innovation avec, et ça je le dis à nos amis africains, c'est une bonne expérience. Ce sont, si vous venez au Maroc, je pourrais vous les faire visiter, c'est ce qu'on a appelé les technoparcs, c'est-à-dire des hubs technologiques à Casablanca, à Rabat, à Tangier, à Agadir et à Essaouira, où tous ces technoparcs, c'est pour le numérique, avec les incubateurs, à Casablanca, à l'entrée de Casablanca, on a un très grand immeuble que vous pouvez visiter, qui est le technoparc de Casablanca. Évidemment, comme vous tous, un soutien aux startups et aux PME innovantes, un développement du partenariat public-privé. Et ça, personnellement, je suis favorable. L'État tout seul ne peut pas faire, parce que c'est quand même très technique, il faut des compétences, et le gouvernement le fait, un partenariat public et en œuvre. Et on a, pour terminer, on a mis en œuvre aussi une stratégie qu'on a appelée Digital Maroc 2025, qui consiste à introduire les technologies et les solutions digitales en vue de l'augmentation, bien sûr, de la compétitivité pour les entreprises privées, mais aussi pour l'amélioration du service public. C'est très important, le fameux e-gouvernement. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire la queue pour avoir un papier, etc., maintenant, ça se fait par Internet et on n'a pas besoin de se déplacer. Et donc, ça, c'est très important. Donc, comme je l'ai dit au départ, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et nous sommes bien sûr prêts à coopérer avec tous les pays africains. Maintenant, pour répondre à Sihatat, dont j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, étant donné qu'il est plus jeune que moi, bien sûr, il connaît des questions très importantes. Alors, vous avez à juste titre, effectivement, demandé une réglementation internationale pour le numérique. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, nous vivons une période de crise dans le monde. Une crise dans le monde avec deux grandes guerres que vous connaissez, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza et au Liban. 50 conflits mineurs, un peu moins que les guerres. Et donc, nous avons aussi une confrontation, nous sommes presque un retour à la guerre froide entre l'Occident et les BRICS, avec ce que fait la Russie en Ukraine. Donc, malheureusement, je suis d'accord avec vous, mais pour le moment, c'est difficile. C'est difficile et je pense et j'espère
que pour nos enfants et petits-enfants, on arrivera effectivement à cette réglementation mondiale. Et j'espère qu'un jour, comme nous avons l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, nous aurons, j'espère, une organisation mondiale du numérique. Et je vous remercie. So it is very good that we spoke to Monsieur Kerdadi, last, because he's at least gives us what a blueprint for owning, the sovereignty around, the digital space really looks like. And I mean, off the top of my head, I'm hearing things like a designated ministry that is responsible for dealing with things around the digital economy. You have striking a fair balance between the opportunities that can be available for local businesses vis-a-vis foreign businesses. There's laws on the protection of personal data, centers that are responsible for the protection of personal data, all of which I think may underget the questions about, trust that, Thompson and Goodstein, spoke to. You have a national cybersecurity that is dealing with, questions around cyber strategy. You equally have extensive citizen engagement. So, and I think these are all things that, different speakers have touched on, as the conversation has worn on. I've been asking too many questions. I may be the regulator in this room, but I'm not the most important person. You, the audience, and the panel members are the most important person. I have one final question, but just know that if you've got a question, there will be a time for you to ask right after I ask this final question, right? So you can just put up your hand, we'll bring your microphone, you ask the question, and they'll address it. But I will go to Mr. Ayadi and His Excellency Zholewski. The reason I'm coming to you is because I asked you a question from the beginning, that you have to hear everybody, and then perhaps tell us what strategy that, Africa can take. You talked about what the US is doing. You talked about what, China is doing. You equally talked about what the EU is doing. So right after, His Excellency Ayadi, we will hear, what your reflections around that really are. Monsieur Ayadi, you are coming in last, but you are not the last person. I know. Because I saw you took more notes than I ever took. Yeah. And I know that we have to give you sufficient time to unpack as much as you can. So the floor is yours. Thank you very much. I have the privilege to speak, to be the last speaker of this first round. Perhaps it's the privilege of the neighborhood, being on the left-hand side of the chair. Perhaps it's this. So actually, it's a privilege to speak the last one, but it's also a challenge. A privilege because you can pick your brilliant ideas and can elaborate on them. But it's also a challenge because nothing left to say, because you have said everything. So I will try to navigate between the challenge and the privilege. But I will do it in French, because I see that the most of the audience is rather francophone than anglophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a deux termes récurrents qui sont revenus dans vos interventions, auxquels je vais parler également, la régulation et la confiance, the trust. Ce n'est pas par une déformation professionnelle, parce que j'étais régulateur pendant un certain nombre d'années, et régulateur dans ce secteur-là, mais il y a 25 ans, mais parce que le terme régulation, c'est un terme clé dans ce que nous sommes en train de discuter. La question de la souveraineté n'a jamais été aussi, dans le cyberspace, n'a jamais été aussi complexe qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Parce que la question de la souveraineté, elle est intimement liée à la gouvernance, mais elle est liée également à la régulation des technologies émergentes, et en particulier de l'intelligence artificielle. Et pourquoi cette complexité? Parce que vous êtes en train de suivre, vous constatez, comme je le constate également, qu'il y a beaucoup de difficultés de parvenir à une approche concertée,
universelle de régulation et d'encadrement de l'évolution de l'intelligence artificielle. Personnellement, je ne me fais pas d'illusions. Je me suis fait des illusions il y a peut-être 2 ans, quand on avait commencé, surtout avec le fameux appel pour un moratoire de 6 mois et la mobilisation, la démission fracassante de Jeffrey Hunter qui a eu le prix Nobel, et ça a créé une conscience internationale. Et on avait commencé à parler de régulation, des technologies émergentes dans les mêmes normes et termes que la régulation de l'énergie nucléaire. L'idée elle a été discutée à plusieurs reprises et moi j'ai eu la chance de suivre le débat dans le Sénat qui a eu lieu, je pense, au mois de juin 2023 au Sénat avec les chefs des big tech et les sénateurs américains ont parlé de régulation et de la création d'une agence similaire à l'IOA, donc parce que les défis étaient très importants, des défis existentiels qui nécessitent vraiment une régulation très forte. Ça, c'était clair. Mais malheureusement, tous ces espoirs se sont évaporés et maintenant, on voit de plus en plus que la régulation internationale sera quelque chose de très difficile. Pour la simple raison, et je reviendrai sur les raisons, donc il y a d'abord les 3 tendances, la régulation, donc la tendance des Nations Unies, des amis des États-Unis dont vous avez parlé, donc qui pour une régulation minimale, pour le laisser faire, pour essayer de stimuler l'innovation, la régulation donc chinoise qui a un contrôle strict et l'Europe qui est beaucoup plus pour une régulation qui prend en considération les droits humains et donc l'éthique de l'intelligence artificielle. Moi, je voudrais faire un peu de rétrospective parce que j'ai eu le privilège de participer il y a 25 ans dans les débats donc, au niveau international qui ont eu lieu au sein des Nations Unies pour la régulation. Donc, au moment de l'éclosion et du boom de l'Internet, il y a eu le sommet mondial sur la société de l'information en 2003 et 2005. J'ai participé en plein pendant 5 ans à ce sommet-là. J'ai participé à double titre. J'ai participé d'abord en tant que représentant de la communauté internationale des scientifiques et des ingénieurs. J'ai participé donc à tel point qu'on m'avait donné la parole pour parler donc devant la réunion des chefs d'État au moment du sommet. Mais j'ai participé également juste après en tant que membre du gouvernement qui a accueilli la 2e phase du sommet, en l'occurrence la Tunisie. Donc j'ai participé en tant que gouvernement, mais en tant que société civile, en tant que scientifique et en tant qu'ingénieur. Et j'avais constaté qu'il y avait, l'heureux souvenir qui reste, donc, constaté qu'il y avait un vrai débat. Pourtant, les enjeux n'étaient pas aussi importants. Bon, les enjeux, c'était la régulation de la gouvernance de l'Internet, l'accès aux technologies de l'information et de la communication, la question de la fracture numérique, la vie privée, etc., etc. Mais il y avait donc un vrai débat qui est resté pendant 5 ans, mais à la suite, il y a eu des déclarations des Nations Unies, donc dans le sommet mondial de la société de l'information, qui ont été adoptées par les chefs de l'État. Par contre, aujourd'hui, on voit qu'il est de plus en plus difficile de rêver d'un débat, ne serait-ce qu'un débat. Il y a des divergences de vues qui ne laissent pas de place pour un débat et pour trouver donc un consensus. Et cela se répercute naturellement sur les individus, ça se répercute sur donc, les pays comme les nôtres. Et pourtant, les enjeux sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, on parle d'enjeux existentiels. Donc, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des fins militaires, les biais algorithmiques, etc., les pertes d'emplois, etc. Donc, il y a de vrais enjeux, mais de l'autre côté, il y a une course effrénée vers
Donc, à l'opposé du moratoire dont les scientifiques et les PDG de grandes entreprises ont fait appel, ce que nous avons eu, c'est beaucoup plus cet appel pour un moratoire à stimuler l'innovation. Donc, il y a de plus en plus une course vers l'innovation en matière donc, d'IA. Et je vais m'arrêter un peu sur les raisons. Donc, pour cette absence de consensus, cette absence de prédisposition pour discuter donc une régulation, un encadrement international. Le premier, c'est donc effectivement la confiance, the lack of trust. Il n'y a pas de confiance. D'ailleurs, quand on avait demandé à Sam Altman pourquoi vous appelez pour un moratoire pour arrêter le développement des technologies donc de l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, vous avez tout de suite, quelques mois après, vous avez lancé ChatGPT-4, il a dit tout simplement parce que je n'ai pas la garantie, si moi j'arrête mes laboratoires pour le développement de l'intelligence artificielle, je n'ai pas la garantie que les autres vont le faire. Au contraire, j'ai presque la certitude que les autres concurrents vont utiliser ça pour donc avoir une avancée technologique. Donc, il y a la question de la confiance. Il n'y a pas de confiance. Si j'arrête, je suis pas sûr que mes concurrents vont arrêter. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le contexte géopolitique. Je parlais il y a 25 ans, l'Internet était spécialement américaine. Donc, les grandes infrastructures, les hubs étaient localisés aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a deux grands géants qui se disputent l'hégémonie et la suprématie sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre côté. Et la Chine même, et je vais vous épargner les chiffres donc d'investissement de ces deux pays, c'est des chiffres énormes. Donc il y a une course effrénée vers donc la maîtrise de l'intelligence artificielle, parce que tout simplement l'intelligence artificielle c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir économique, c'est l'avenir donc en termes de sécurité, c'est l'avenir militaire et tout. Donc c'est l'avenir de l'humanité. Donc on peut plus faire de l'économie, on peut plus avoir donc une avancée économique si on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les Chinois, ils ont surpassé les Américains dans certains segments. Par exemple, je vais vous donner juste un chiffre. Donc 27,5% des publications scientifiques sur l'intelligence artificielle sont chinoises en 2022, alors que pour les États-Unis, donc c'est uniquement 12% des publications scientifiques. Dans certains segments tels que la reconnaissance d'images, etc., les Chines sont en avance par rapport aux États-Unis. Et tout cela en dépit des appels donc nombreux pour essayer de trouver donc un peu de sagesse dans tout cela et de réfléchir sur donc l'avenir les répercussions de l'intelligence artificielle sur l'humanité. Voilà, j'espère que je n'ai pas. I hope that I was not too long. You were definitely not too long, but just where you end off, I'm going to ask you a question. Same question I am putting to, His Excellency Zhilevsky, which is, so you've talked a lot about the geopolitical questions between the U.S. and China. You've talked about questions about lack of trust, whether it's on the private sector side or relation between the private sector and governments. You've talked about international, architecture that we need for the purpose of regulating that. When you think of all of this, what should Africa's strategy be? You start, I think. That's great. Okay. Let's start with Monsieur Yulevsky. I'm not, probably what's the best for you yourself, but I'm going to speak about the process, and you can make a lot of conclusions by yourself. That's fine. In general, we, as I mentioned in the beginning, we have to know that current international order international order is analog. We need to move to the different type of international relations, an order which should be digital to address the digital society, not just digital economy. Saying that, there's always a need, and we spoke all of us, that
we need to find what is appropriate regulation for the digital society, including digital economy. One thing, if we don't do something on a global level, bigger countries, more powerful countries, will impose their rules in a bilateral agreements, free trade agreements, and so on and so forth, some regional agreements. And you have spoken about African unity here and how you can work together as a continent to strengthen your position. That's extremely important. Otherwise, it will be difficult. What else? Also, other elements which should be in mind, and His Excellency Ayadani mentioned, we have two major powers, but also we have also private sector. And let's say when this order, international order, was made 70 years ago, the sovereignty was only the government. Now, when we speak about sovereignty, okay, who can regulate the satellites in the space? Who are also providing connections to all of us? Or undersea cables? What is the sovereignty in that respect? And we need to get on a board the private sector. And there are a lot of opportunities. We are increasingly speaking about corporate responsibility. And when you speak about corporate responsibility, we are not saying that they should give the money here and there, but as a global citizen, they should be responsible in ethical way. And it is increasing the pressure towards big companies, how they react. You see about now, we just finished the climate change COP29. How the young people, when they go and make a decision what to buy, they care about how that company is tackling certain issues, in that case, climate change. So companies have to be responsible. They have to be on a board and have to be ethical. And we need to find a way how to include them. You know, when you mention, I will speak about in general, I believe that the freedom of the individuals and freedom of the businesses is very important. We should not over-regulate them. We should not give them the full freedom. Let's say if we let the companies do whatever they want, we don't know, we'll miss the trust, what was we spoke about here. So we should find a way how to move towards regulating this very important area. In the middle should be human rights, protection of the consumers, and we should protection of the data, because those are our personal data. Can you imagine I served as a Minister of Defense and some company has all data of my military stuff and what they can do with that? Let's be honest, and how it can be misused. And of course we need to do with competition, because when we have a few companies dominating the global market, it's not good for them, it's not good in general for whole world market and consumers and for private businesses. And also I come from a country which we have 2 million inhabitants, and Macedonia, and I will share with you, we don't need to be next Apple, to have a company which is next Apple or next Microsoft or whatever. We need to find a niche which suits for us. You have mentioned that you have a young population, which is the biggest asset of the African continent. I'll give you a small example. I have, in my government, we had a couple of ministers who came from US. One of them, after his term was over, stayed in Macedonia, opened an outsourcing company, which he was before he came in healthcare insurance, and they were doing billing for the private doctors. He grew up within 7 years from 20 to 6,000 employees. I met him 3 years ago. We had this. I meet him regular, but 3 years ago we had this discussion. I said to him, Jerry, we need 70 like you, and the country will be great. And he said, why you 70? I say, in that time he had around
1,500. I say each one new job is opening 4 to 5 indirect jobs, which means if you have a 1,500, you open another 6,000 jobs. And 70 like him, we speak about altogether, multiplied with 7,000, it comes to 490,000 jobs. That's what my country needs. So there's a lot of opportunities because 25 years ago was written a book, World is Flat. You know, you don't need to sit in New York or in Brussels or in London to do the job for that country. So you can sit in your home and move forward. But we need to educate, you have mentioned, our people and be forward-looking. Thank you very much for those reflections. But as I'm listening to you, I worry, and the reason I worry is because both of you, made references to the negotiations and engagements in the immediate period to the launch of the internet service, as we know in the late 90s. But somehow global regulation and how the opportunities and sovereignty and governance around that has never, it almost is akin to other multilateral arrangements and agreements that have been to the detriment of the South, right? So as you reflect on what Africa's strategy should be, I want you to think about that as well, and then see if you have some insights that we perhaps can borrow from. Tout à fait, exactement, oui. Oui, ça, c'est la question qu'on doit se poser, la place de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il faut d'abord, il faut reconnaître, il faut admettre que la situation, que le contexte, il est difficile. Avant, quand il y avait eu des problèmes, des dangers, il y avait des plateformes pour discuter de cela. Il y avait donc le sommet mondial sur le développement durable en 92, 2002. Il y avait le sommet mondial sur la société de l'information. Il y avait donc sur le climate change, etc., etc. Mais sur cet aspect-là, il n'y a pas à part les agences onusiennes, à part l'ITU, donc qui a organisé récemment donc ITU, Artificial Intelligence for Good, qui a abordé la question, mais donc l'ampleur du débat au sein d'un organisme technique, si les politiciens ne sont pas associés, il reste toujours limité. Donc il n'y a pas un espace, il n'y a pas une plateforme où on peut discuter de cela, comme on avait discuté donc du climate change, comme on avait discuté du développement durable, etc., etc., comme on avait discuté de la société de l'information il y a une vingtaine d'années. La place de l'Afrique, bien entendu, il faut d'abord, sur le plan économique et sur le plan technique, il y a toujours des niches. Il y a toujours des solutions. Nous avons entendu parler comment au Maroc, il y a 1200 entreprises qui font de l'outsourcing. Donc, il y a des niches pour positionnement. Il y a une jeunesse intelligente et une jeunesse entreprenante et il y a donc partout dans les pays africains. Mais malheureusement, cette jeunesse, elle est en train d'émigrer. Je ne sais pas ce qu'il en est du Maroc, mais pour notre pays, c'est un désastre. Tous les gens sont en train d'émigrer en Allemagne donc le business le plus rentable en Tunisie actuellement, c'est de former des ingénieurs en ICT qui émigrent directement. J'en ai deux de mes enfants, donc là, il est en Allemagne et l'autre, donc, elle se prépare pour aller donc au Canada. Donc ça, c'est devenu la règle. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour les autres pays. Donc maintenant, l'Afrique, au niveau économique, il y a des niches, il y a des possibilités, au niveau technologique également, mais au niveau donc de la voix de l'Afrique, il faut parler de la même voix. Donc il faut qu'il y ait une unification. Donc, et ça, c'est le rôle des politiciens. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voudrais revenir et je voudrais parler, c'est l'impact social de l'intelligence artificielle. Nous avons vu comment l'impact, j'ai des chiffres, mais je les réserve pour notre débat de demain, parce que le premier contact de l'humanité, donc au niveau planétaire avec l'intelligence artificielle, a eu lieu 2004-2006 avec les réseaux sociaux. Et nous avons vu, avec beaucoup de promesses, et nous avons vu 20 ans après, donc l'impact des réseaux sociaux sur l'addiction des jeunes, sur ce qu'on appelle les addictions sans substance, sur la santé mentale des jeunes. Il y a beaucoup. Maintenant, au moins, il faut que l'Afrique, il faut que nos pays sachent se protéger de ça.
ça se protéger de ces impacts parce que leurs impacts ne sont pas, donc ils sont amplifiés dans nos pays parce que nos pays n'ont pas la résilience, ils sont de plus en plus vulnérables par rapport à ces technologies-là. Dans la discussion qui a eu lieu au Sénat, quand on avait demandé donc l'un des sénateurs a demandé à Al-Salman comment on va faire de cet impact sur donc la démocratie, dans persuasive lies, les deepfakes, etc., etc. Il a dit que la société, elle va apprendre. Comme maintenant, la société américaine, elle sait distinguer entre une photo manipulée par Photoshop et une photo réelle. Mais cette capacité qui existe aux États-Unis n'existe pas dans nos pays où il y a parfois 40% de taux d'analphabétisme. Donc, la résilience de nos sociétés ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays. Donc, ça, il faut éduquer, il faut réglementer pour au moins protéger nos sociétés contre les problèmes et les dangers donc de l'intelligence artificielle au niveau de la criminalité, parce qu'il faut s'attendre à ce que l'impact de l'intelligence artificielle par rapport à l'impact des réseaux sociaux sera multiplié par 100. Regardez, dans certains pays, on ne peut plus faire, il n'y a plus de démocratie avec le Facebook. Donc, moi j'ai un livre que j'écris sur ça et j'ai conduit des statistiques et tout. Et les statistiques sont vraiment ahurissantes. Donc, il y a des vrais dangers en matière donc, de gestion de l'impact des réseaux sociaux sur la vie des gens et sur l'équilibre des gens, sur la démocratie, sur les débats, etc., etc. So clearly, at least they've given us some roadmap. I mean, if you listen to what they say, we are sort of bringing the point home. How do we forge and find the strategy that Africa can follow for its digital sovereignty? I saw two hands. At this point, I'm going to take questions. Please try to make the questions very, very brief so we can have as many as possible, right? And then I have my other panel members will be ready to respond to that. I see your hand here. Your hand went up first. Yes, monsieur. Then after you, we shall take you. So I'll do 1, 2. I see a hand here, 3. I'll come here, 4. And then there's a hand at the back, 5. Let me do the first 5, and then I'll take another round. So 1, 2, 3 here, 4 here, 5 there. Yes, monsieur, please go ahead. Thank you so much. My name is Mohammed H.E.Mr. I'm a former vice president of the African Development Bank Group. I would like... Comment ça, vous n'entendez pas? Je parle très fort et vous n'entendez pas. Alors, il faut nettoyer les oreilles. Hein? Non? Pardon. Okay. So, my name is Mohammed H.E.Mr, former vice president of the African Development Bank Group. I had the privilege to attend both the two summits that you have mentioned, Mr. Ayadi, both in Geneva and in Tunisia. I was based in Tunisia when the second World Communication and IT Summit was held. And I would like, rather than asking questions, just give some insight information also to complement what you have all said. And I would like to congratulate all the panelists for their insightful thoughts and contributions. Number one, I will shift to French so I can balance and eventually I can speak in Arabic. By all means, do that. Shukran. En 2002, à Maputo, Mozambique, nous avons créé le nouveau partenariat pour le développement économique en Afrique, NEPAD. 5 chefs d'État africains étaient à la base de la création de cette initiative. En Afrique du Nord, on avait le président Bouteflika d'Algérie, Hosni Moubarak en Égypte. En Afrique de l'Ouest, il y avait le président Wade, Abdoulaye Wade, le président Obasanjo au Nigeria et le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud. Le président Wade s'est vu attribuer 4 missions, dont une portée sur les ICT. Et j'ai eu le privilège de travailler avec lui parce qu'on a créé ensemble une institution qu'on appelle le Fonds de solidarité numérique, FSN, basé à Genève. Pourquoi? Parce que l'idée est venue lors du premier sommet mondial de la communication. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais nous avons fait un certain nombre de choses
qui consistait à demander aux grandes multinationales et aux entreprises qui changent les ordinateurs tous les 3 ans pour leur staff, de nous les donner afin de les installer dans les écoles, notamment en milieu rural, pour permettre aux jeunes et aux enfants d'avoir accès à Internet. Et nous avons innové en créant ce que nous appelons la petite école pour les petits-enfants, n'est-ce pas, qui ont entre 2 ans, 4 ans, 5 ans, pour qu'ils commencent à utiliser, n'est-ce pas, l'ordinateur, etc. L'objectif, c'était de réduire la fracture numérique, parce que cette fracture numérique existe encore. Et c'est très important, à mon avis, je vous encourage, tous ceux qui sont dans une position de contribuer à lutter contre cette fracture numérique, de le faire. Deuxièmement, je reviens à la Tunisie, où nous avons senti, après 2011, les événements, j'étais en pleine révolution à Tunis, de 2011 à 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait un pan entier de la jeunesse tunisienne qui n'avait accès ni à l'éducation, ni à l'électricité, ni rien du tout. Alors que les indicateurs fournis par Jeune Afrique à l'époque sur la Tunisie montraient la Tunisie comme étant la première en termes de compétitivité en Afrique. Et ça, c'était un choc pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une initiative qu'on appelle Souq Tanmiya, qui consiste à donner jusqu'à $50 000 à des jeunes pour se lancer notamment dans le domaine du numérique. Et ça a permis de créer une base très forte. La Tunisie est assez avancée. Je félicite le gouvernement tunisien, n'est-ce pas, qui partage aussi son expérience avec les pays africains. Ils ne vont pas seulement en Allemagne, hein, donc ils vont aussi travailler en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RCA, au Kenya, etc. Et au Maroc aussi, même ici à Tangier, il y a plusieurs sociétés tunisiennes qui sont venues après les événements s'installer ici et dans la plateforme de Casablanca aussi. Alors, il y a une question que je voulais vous poser parce que vous ne l'avez pas abordée, aucun d'entre vous ne l'a abordée. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient, par Israël, lorsque les téléphones et les bips ont été, n'est-ce pas, piégés, et ça a permis de tuer des gens. C'est quand même quelque chose de très important. Pourquoi vous ne l'avez pas évoqué? Alors, lorsque le iPhone 16 est sorti, personne n'a voulu l'acheter. Parce qu'on a dit, il y a des choses dans ces téléphones qui peuvent demain nous affecter tous ensemble. Alors, vous imaginez quelqu'un qui ne vous aime pas, il peut appuyer sur un bouton, un jour, vous êtes dans l'avion, vous allez exploser. Alors, ce risque-là, comment vous allez le traiter? Est-ce que vous avez des réponses? C'est la question que je voulais vous poser. Je vous remercie. Thank you very much. You started off by saying you won't ask a question. You will provide a bit more context to 2 meetings that they attended. Yes, but then you ask the most difficult question ever in the room, you know, and I'm sure my panelists are very well able to handle that. So we'll take the other questions. Oh, you want to respond to that before we carry on? A quick comment. Okay, let me take the quick response and then I'll take the question there. Yep. Juste quick sans répondre par rapport à ça. Toute technologie, ça provoque un risque. Toute. Donc le risque que vous évoquez là, c'est évident. Mais toute technologie permet aussi une opportunité. C'est pas une réponse de Normand que je vous fais là. Je vous donne une illustration. Elon Musk dit, pour closer la guerre en Ukraine, je vais mettre à disposition mes satellites qui vont permettre aux Ukrainiens de continuer à faire la bagarre contre les Russes. Même utilisation technologique, même dévoiement technologique, même réponse potentiellement qui va être là. Donc en fait, la question, ça va être la chose suivante. Comment on adapte les lois de la guerre à la technologie qui va beaucoup plus vite? Parce que la question que vous posez, elle pourra se poser demain avec l'utilisation des robots, les robots guerriers. Et je peux continuer les questions. Est-ce que l'utilisation de drones iraniens dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est quelque chose qui est parfaitement légitime? Et est-ce que demain les drones kamikazes vont être des choses qui sont parfaitement légitimes? Va se poser la question de la souveraineté, parce que la souveraineté, c'est quoi le premier attribut de la souveraineté? C'est le militaire. Donc en fait, vous posez une question, mais rouvrez un débat qui pourrait durer pendant tout le sommet. C'est pas moi le...
By the powers vested in me as the moderator of this conversation, I will make sure we don't veer off into those areas that you are inviting us to. But let's take the second question. Merci, Monsieur le Président. J'aurais bien aimé parler en arabe parce que nous sommes dans un pays arabe et notre langue officielle, c'est l'arabe. Malheureusement, tout le monde parle le français. Il n'y a pas de problème, je suis bilingue. Je suis formé dans une université française. Je suis vice-président de l'Institut marocain des relations internationales, l'IMRI, compagnie de nos amis de ce think tank marocain qui s'occupe de la géopolitique, des relations internationales et sur l'Afrique en particulier. Je suis docteur en pharmacie, pharmacien biologiste, épidémiologiste et virologue, bien sûr, pour tout ce qui est Covid-19. Ça me permet de faire la transition entre la sécurité sanitaire, sécurité numérique et géopolitique. Et dans cette salle, hier, nous avons traité ces problèmes, mais ce soir, nous sommes devant la sécurité numérique et ça me fait plaisir de coopérer avec les ingénieurs qui s'occupent actuellement au Maroc de la protection des données personnelles. Et avec la Commission nationale, la CNDP, dont a parlé M. Kardoudi, je suis en coopération avec eux sur les données personnelles dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, c'est maintenant une problématique nouvelle. Il y a un marché de données, de santé, de pathologie, d'épidémiologie, qui fait que les multinationales pharmaceutiques s'arrachent ces données pour orienter leur innovation pour les médicaments onéreux, cancer, cardiovasculaire, diabète, etc. Et que, malheureusement, ces multinationales qui s'accaparent de ces données au niveau, je parlerai du Sud, puisque nous sommes au Sud, et en Afrique, continuent leur innovation sur la base de ces données, mais malheureusement, quand ils arrivent à innover, ils ont la protection du brevet au niveau de l'OMC pendant 10 à 20 ans et que nous n'avons pas le droit de fabriquer nos génériques tant que l'autorisation ne vient pas de ces multinationales qui dominent le marché pharmaceutique mondial de l'ordre de 80%. Et nous sommes dans cette situation de dépendance qui n'a rien à voir avec la sécurité sanitaire dont nous parlons et de la solidarité africaine. Deuxième question, si vous permettez, le grand défi de cette coopération internationale. Nous sommes dans cette coopération internationale essentiellement au Maroc avec l'Union européenne, puisque nous avons l'accord d'association avec l'Union européenne. Malheureusement, il y a un défi, c'est que ces données sur la santé, ils sont collectées ailleurs. Pas chez nous, pas en Afrique. Il y a des sites de stockage de ces données à l'extérieur et ça fait quand même aggraver la dépendance pour ces grandes sociétés qui dominent le numérique et malheureusement, ça n'a rien à voir avec la souveraineté dont on parle depuis hier. Je vous remercie. Thank you very much for those questions. May I plead with you that when you get the opportunity to ask a question, please limit them, to a question so that we can get the panel members respond to them. I know that there are several experts in the room, but just so we can optimize the time, just limit to one question and then we can get the panel members to respond. So we have two questions there. And there was a third question. There was a third question here, then the fourth one behind you. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis tellement heureux de participer aujourd'hui à cette session très importante. Je suis venu en retard. Je remercie tous les intervenants et je remercie les membres de l'Institut marocain des relations internationales dont je suis membre. Alors, la thématique de la souveraineté numérique, ça veut dire le stockage et la conservation des données officielles. La Covid-19, il a démontré que l'Union européenne, 60% des entreprises au niveau de l'Union, leurs données ont été stockées au niveau des sites américains. Donc, ça a posé un vrai problème de souveraineté numérique. Pour cette raison, le Maroc, il est leader dans ce sens. L'université internationale, l'université Mohammed VI, il a déjà, Mohammed VI, oui, c'est ça, il a développé un logiciel très important de stockage des données. Et on est leader sur le plan Afrique.
Alors ma question est très importante. Le droit des conflits armés, comment déterminer la personnalité juridique du robot dans le cadre des opérations militaires? Comment mesurer le degré de génocide en cas d'exploitation des robots tueurs ou bien des soldats tueurs? Dans le cadre de la santé, par exemple, l'esthétique, comment évaluer le degré d'erreur et la responsabilité liée à l'utilisation du robot dans les opérations de chirurgie? Dans le cas de la justice, je suis professeur de droit international, on travaille sur les lois. Dans le cadre de la justice, est-ce qu'on pourrait concevoir l'utilisation du robot dans le cadre des décisions judiciaires? Et quelle est la marge d'erreur? Dans ce cas, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous parler de l'expérience de la France dans ce cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de tout ce qui est judiciaire. Je vous remercie infiniment de par votre attention. Le débat continue. Merci à vous. Thank you very much. There was a fourth question here. Malheureusement, il y a beaucoup de peur concernant cette intelligence artificielle, alors que c'est une révolution extraordinaire de l'humanité. Et justement, ça, sur le cyberspace et tout ça, c'est vrai que si on se réfère par exemple à la révolution industrielle à l'époque, les gens avaient peur. J'avais vraiment très peur parce qu'ils avaient peur que la machine prenne la place, c'est-à-dire leur place dans le travail. Et c'était une panique internationale. Je crois que c'est le cas aussi aujourd'hui pour cette révolution, c'est vrai, qui est venue, je dirais tout de suite, comme ça a été le cas de l'Internet, mais surtout l'AI. Même, vous avez évoqué le nom de M. Elon Musk, que j'apprécie beaucoup. C'est un homme extraordinaire qui fait beaucoup de choses. Même lui avait une peur concernant l'AI. Et il y a une autre peur concernant ce qu'a dit monsieur, les robots, parce que lui-même, il a annoncé un chiffre effrayant de robots qui vont être à la disposition de l'humanité dans les années à venir. Il a parlé presque d'1 milliard de robots. Les robots, on les a toujours utilisés. C'est vrai que, à mon sens, la voiture est un chameau robotisé en sorte. Parce que bon, il y avait le chameau, il y avait l'âne, il y avait le mulet, maintenant il y a la voiture, c'est un robot. Il faut le dire, le robot, on l'a toujours utilisé. Le problème, c'est pas ça, c'est que toujours on avait parlé aussi, ah là là, il y a les attaques cyber, il y a ça. Mais de toute façon, ça a toujours existé. Il y avait toujours des gens qui travaillaient, qui étaient quand même contre les lois, qui arrivaient toujours à falsifier des choses, sans parler de l'IA ou quoi que ce soit. Peut-être que l'IA va résoudre énormément de problèmes, figurez-vous, qui va peut-être, j'en suis persuadé, qui va même faire terme à des guerres à condition qu'il y ait une bonne utilisation de l'IA. Nous, en Afrique, on a eu de retard concernant l'Internet. Il est temps actuellement de faire une révolution concernant l'IA. Si on arrive à faire ça, ça va être extraordinaire. Voilà ce que je vous dis. Thank you very much. There was a young hand over there. Let's hear you. Hello, everyone, ladies and gentlemen, Your Excellencies. I hope that your visit to Morocco must be productive and enjoyable as well. My question is going to be in French, et je vais la traduire après, si vous voulez. Il y a un traducteur, d'accord. Ma question est dans la sphère juridique. Comment on peut combler le retard de la législation du monde digital qui touche indubitablement le climat d'affaires au Maroc? Right. So
we have questions around legal AI. Yes, the questions are done. We have questions around legal frameworks. I know that Mary, you're a lawyer, right? Yes. So I'll leave you to respond to you on this side to respond to the legal questions. There are questions on the yes. So perhaps you can take the question on the Moroccan legal system. There are questions around, comments around whether or not that we should fear AI robotics, and let me go to those who haven't had the opportunity of going in round two. So that maybe the innovators, I'll leave you to deal with that, but also Thompson and Goodstein, if you've got any ideas to share on that, that will be great. And then we have comments as well around, the connections to, health, the connections of the conversation to healthcare systems and security systems, etc. That is open to any panel member that may want to do that, address those questions. And we have very limited time. So if you want to respond to these, please do them as brief as you can. So let's start with the legal questions. Ok, je vais essayer de vous répondre sur la question légale. En fait, la question légale, c'est exactement le droit, c'est comme la technologie. C'est-à-dire que pour que tout le monde adopte un droit, il faut que ce soit très simple comme l'iPhone. Pourquoi tout le monde a adopté le smartphone? Parce que c'était très compliqué à l'intérieur, mais que de l'extérieur, ça semblait très simple. Et donc, en fait, de la même façon qu'on met de l'UX, c'est-à-dire en gros des designers de produits technologiques ou d'applications, il faut qu'on ait des gens qui vont rendre ça simple. Monsieur, vous tout à l'heure, vous avez évoqué le cadre juridique qui existe déjà au Maroc et qui est un cadre juridique qui est très avancé. Et je pense que simplement pour permettre que ce soit beaucoup plus clair, il faut mettre tout simplement quelque chose qui soit plus lisible. Je prenais le parallèle tout à l'heure. Lorsqu'on était au début du XXe siècle, on avait le code civil, on avait le code pénal. Il ne serait pas interdit de penser à un code du numérique. Alors je ne le dis pas parce que je l'ai fait dans d'autres pays, mais c'est parce que cette expérience montre qu'à un moment, vous dites « je pose sur la table quelque chose ». Et après, les gens s'en emparent. Deuxièmement, concernant le Maroc, et j'essaye de le placer dans une perspective africaine, le Maroc est en confin entre différentes traditions juridiques. Il y a un peu de, si je ne me trompe pas, il y a un peu de droit du code civil, il y a un peu de droit islamique, etc. Et je pense que réussir à combiner et montrer que le Maroc a cette stabilité pour un cadre juridique africain de ce que c'est que le numérique, ça peut être une façon de le faire. Thank you very much. Let's hear from you, Filali. Merci. Alors, juste, moi, je voudrais dire quelque chose, et je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui ne s'est pas présenté derrière moi, mais il y a une jolie phrase d'un petit écrivain qui a dit qu'il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des mauvais assaillants. Et en réalité, et j'étais d'accord avec ce que tu as dit, Jonas, tout à l'heure, en fait, le numérique, c'est d'abord des opportunités et après des risques. Et l'être humain est pris par quelque chose d'assez systématique à partir de ses 7 ans, parce qu'avant 7 ans, ça ne lui arrive pas, c'est la peur. Et les peurs, on peut en avoir énormément, mais si on n'avance pas du tout. Donc je pense que c'est déjà une opportunité, cette partie numérique, et ça, c'est extrêmement important. Et quand vous avez parlé de trust, je vais rajouter quelque chose, parce qu'on a fait une étude là-dessus. En français, il y a un seul mot, c'est confiance. En anglais, il y a 2 mots, trust and confidence. Et en fait, aujourd'hui, les peuples ont parfois du trust, mais pas de confidence, et parfois de la confidence, et pas du trust. Et donc, c'est assez compliqué à expliquer en français, mais en anglais, je pense que les anglophones ont compris. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, et sur lequel il faut qu'on travaille, effectivement, en faisant attention, monsieur le ministre, aux droits sociaux des gens, à la qualité de la gouvernance de ce qu'on fait du numérique, mais aussi à la partie écologique du sujet, parce que pour moi, une opportunité qu'on a ici, et y compris dans la stratégie nationale marocaine du digital, et je me suis permise de le dire en conseil d'administration de l'agence, et dont on parle très très peu en réalité, c'est que les services digitaux qui vont rapporter de l'argent, c'est des services digitaux qui sont soit de l'IT for Green, soit du Green IT. Ça, c'est un point qui était important dont je voulais parler. Et concernant le droit digital au Maroc, je pense qu'un des enjeux qu'on a, et il y a eu pas mal de discussions là-dessus, c'est qu'on est
dans un pays qui effectivement est soumis à un certain nombre de contraintes juridiques, mais je pense que le sujet, c'est pas un sujet juridique. Pour moi, réguler la technologie, c'est une erreur. On ne régule pas la technologie, on régule un usage. Donc quand on régule la finance, on régule la finance. On ne régule pas l'infrastructure de la finance. Donc en France, on a fait la loi Pacte, on a essayé de réguler l'infrastructure blockchain pour la finance. En Europe, on fait la même chose et on a fait Pacte sur les cryptos, etc. Mais en fait, on doit réguler un usage. Parce que quand on régule une technologie et qu'on essaye de réguler les cryptos, et j'y connais beaucoup de choses parce que j'ai travaillé sur l'OCDE, sur INATBA, enfin j'ai fait plein de choses là-dessus. Le vrai sujet, c'est qu'on arrive toujours à un moment à une frontière dont on ne comprend plus ce que c'est. Donc typiquement, on dit on régule les cryptos, puis là on dit ah il y a un truc nouveau, ça s'appelle les NFT. Est-ce que c'est un service financier? Est-ce que c'est une crypto? Par où ça rentre? Et en fait le sujet c'est l'usage. Et donc je pense qu'au Maroc, il faut qu'on puisse réguler l'usage, premièrement, qu'on libère les énergies d'un point de vue économique parce que ce n'est pas une option. Et donc le vrai sujet c'est comment vous arrivez, vous, entreprise de la tech au Maroc et en Afrique, à acheter des matériaux digitaux ou des infrastructures que vous ne pouvez pas construire ici, mais que vous pouvez acheter à l'extérieur, et on est soumis au contrôle d'échange. Et donc, il faut ouvrir et libérer cette partie-là. Je pense que c'est important. Ça rentre dans la politique dont vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure, sur le soutien des PME. Et donc, si on libère ces énergies-là et qu'en plus, on arrive à traiter l'usage, alors on arrivera à développer quelque chose. Mais je suis d'accord avec le monsieur derrière. En fait, il faut y aller, il faut prendre des risques. Et je crois que c'est un peu ce qu'a dit monsieur Gutstein tout à l'heure, il me semble. C'est bien la régulation, but go to action. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci. Thank you very much for those reflections. Let me hear from you in 1 minute, Mariam. 1 minute, so that I can go to the innovators and Gutstein. Yeah. I'll be very brief. I just want to highlight or answer maybe the question of the young man there. Yes. I assume you are a student, maybe. Okay, so I will reassure you regarding the climate, the business climate in Morocco. So here in Morocco, we have certain entities that are in place, as Mr. Kardoudi just mentioned earlier, are in place in order to incubate startuppers. And I'm talking about this because I myself, I'm a startupper and I'm a technician as well, a big data engineer. So I understand the technical challenges as well as the functional challenges. So in terms of doing business, Morocco is currently being ranked, made some good ranking in the international standards of doing business. And there are some initiatives such as AI Movement, which is the International Center of Artificial Intelligence, and they are looking for startuppers that have brilliant ideas with good business models in order to incubate, maybe finance them if they match the criteria. So there is a certain engouement. I don't know how to say it in English, but it's getting enthusiasm, but it's getting brighter, and I think that we should be very optimistic about the future. And yeah, thank you. Thank you very much for those reflections. So I will take you, Gutstein, and Thompson, and then one of the innovators. I don't know if it's Zawini who wants to take that or Seshi, right? Yes. So let's start with you, Gutstein. Real quick, I think that I've sat on a number of these type of panels around the world, and anytime that you're looking at digital as not as its own, we got to create a new government entity, and we got to create a digital office and a digital this, and we did. At some point, we need to wake up and say digital is here to stay and part of society and part of our DNA. And then maybe we look at it, and again, the opening question that I posed to this panel was decide, what as a community we want, and what somebody over here said, Mustafa said ethics, and understand the ethics of it, and then look at it through each of these lenses instead of trying to solve digital as a whole. And so I think each government is set up in a different way. Morocco has different agencies, different embassy. U.S. we have communications, transportation, criminal justice. Well, digital affects all of those. So to answer questions around, is it criminal, is it not? Well, did they do something criminal activity or did they not? And so
I'll quote the great poet from the United States, notorious B.I.G. of more money, more problems, right? Like, we need to think about digital as each one of these digital silos separately and think about, is crypto that deals with finance, is it breaking finance laws? Do we need to add more finance laws? Social, completely different. Instead, what you end up seeing is companies that you all know, Twitter, Facebook, shivving each other in front of U.S. Senate and doing things like, well, we're going to get rid of all political on Twitter in the U.S. That wasn't the problem on Twitter. The problem on Twitter was bots and other issues. So, like, if we direct what the problems are on each of these platforms specifically as to what our society wants, instead of coming to the collective agreement of, oh, we'll create another digital. And I wish that this conversation was not just taking place in here, a bunch of people that know a lot about digital, but within the leadership and the elected officials that should be thinking about how is digital in the DNA of every one of our countries. Thank you very much for those thoughts. Thompson? Yeah, just very quickly, and I think partly to reiterate what Scott was saying there as well, which is there is no one form of regulation. And you could say there is no such thing as regulation. Every country, every continent, each has their own different ways of doing things, and they should reflect what those societies want. But if you take the Australian example at the moment, their version of regulation is banning social media to under 16s. Now, is that a good or a bad thing? Don't know. Does it prepare the training, which was again talked about earlier by several of the contributors here? I don't know. I'm conflicted on this particular issue, but to bandy the word regulation around is just a bit misleading because there's no one thing that is regulation. Thank you very much. So that's something for us to think and reflect on. Yes, let's hear you, the innovators. A lot of questions around: should we do it? Should we not do it? Is it creating problems? Is it not? So I think again, I also like to thank the gentleman in green there. But by the way, so AI is only one of the technologies. There's 25 actually, so that you need to be excited about 25 moments of Gutenberg type moments. So it's more than just a revolution. It's happening. Right, we live in a world also where we have a lot more data than ever in the time of humanity. So how do we deal with that? And you put it right. So we work with kids in South Africa, in Madagascar, in Nigeria, and now in Morocco. So we've been doing that for quite a long time. And actually the fair is a challenge. So how do we upgrade ourselves quickly? That's all. So all I want to say is that basically talk to the youth, and they will show you a little bit how they can actually do something good with the technology. I think we can put our hands together for the panel members. They've been excellent. Please, some appreciation for my panel members. We have spent about a little over 2.5 hours here, trying to unpack what was tried, years ago. But we have an opportunity to sort of re-engineer and redo it. It's not possible to do it in 2.5 hours. So we only hope that we've at least been able to point you to some possible answers that we may have the opportunity to better reflect on when it comes to the digital economy and the cyberspace and how we can drive the questions of sovereignty from an African perspective and what that means. There are legal questions, there are fundamental trust questions, but we've given you something, to think about. And at this point, I will bring our panel discussions to a close. A round of applause for yourselves for having stayed through time. And for my panel members, I understand that by way of protocol, we have to take a photograph. So if all of you can join us here, all panel members will take the photograph and then we'll be out of here. Thank you.